Entangle the grunt. Fight the horde. Men are gone. Super whales. Salt is on. Never trust an elf. Cold arrow, double staff, grab your bow, nature's wrath. Pour out a drink for Saint Moon, fan some acolytes too. Remember, the elf cabal is always watching you. Lame burrows, triple orb, entangle a grunt, fight the horde. Mana gone. Super wells, salt is on, never trust an elf. What's up, everybody? Hello and welcome to the big final of the Ancient of Wonders Cup. We will determine today which is the best race in Warcraft 3. The Night Elves and Orcs are obviously eliminated already. And now it's down to the human and the undead players to show us what's best. Take this with a grain of salt, everybody. I'm memeing. Of course, it's about who has the best players. And it looks like Team Undead is in the pole position for everything. Oh, we got the game up. All of a sudden, they start the stream and they start the game. And I gotta run real quick. They are on War 3 champion, so worst case is Flow TV. But I made it. I made it. Oh, I got a 10,000 ping. Shit, I won't make it. I won't make it. Seems like it's getting a bit better, but hey. Hello, Sharky. Hello, Mogura. Hello, Kerblich. Hello, Plongo. Hello, Hinterreudig. Thank you for the sub. Hello, Mystic. Thank you for the sub as well. It is Fortitude, Sock and Infi versus Happy and Labyrinth. No 1-2-0 in this lineup. It's a best of 9. Hey, Funka, what's up, dude? Best of 9. So whoever takes 5 maps first wins. All the other rules are completely random, I think. I don't know if you have to seed someone twice anymore. It took us 2 days to kind of figure out the rules for the group stage. And then the group stage was over at day 3. And now we'll see. Do you have to switch up the lineup? I still have a 10k ping. What the frick? Why, War 3 champions? Why? It's just 2 servers. And of course, one of the servers they play on. God damn it. About to cast some grubby games versus Death Note? Sweet! Those are usually good games. How many games did Happy play this tournament, and how many of those did he lose? He seems to dominate and carry that tourney. He lost 1 versus Live. He won everything else. But that's a good question. Both Undead's pretty good. Labyrinth as well. Quite the phenomenal shape right now. Except yesterday. I mean, people in chat already. Oh, I hope Labyrinth is fighting a bit stronger today. I hope Labyrinth can show up today. Guys, yesterday it was around midnight in Korea. The games were meaningless. It seems fine. It seems fine to have 2 games there. And I fixed my ping. Let's go! Alright. Echo Isle's the first map, huh? All the Happy fans out there, rejoice! The Emperor is the first one to step into the ring. Gonna get a jump start. We are waiting for the human player. It could be Sock. It could be 40. Oh, Sock is in the observer slot. Infi as well. Are we kicking things off with Happy versus Fortitude? Really? Really? We play the highlight game first? Let's go.
Let's go. Best. My overlay just loses focus after I type one letter. Best of 9. I guess I'm set. I'm ready. Waiting for 40. Hey, Pato! What's up, what's up, what's up, what's up? Seeming in high spirits. I'm just dead inside, you know? It's the facade that I put on for the stream. I got 2 subs before I said a word. Feels good. That's the only thing that keeps me energized, you know? The prime subs of the people. I'm a vampire for prime subs. Nah, man, I'm freaking hyped for this. I'm very curious if we see different plays from the human and how to break this. It seems like Undead have figured out the humans. Big time. Big time. And the answer is Cryptlord. Cryptlord, 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 Cryptlord. I thought it's weed, bro. I haven't smoked that in 5 years now, I think. Yeah, I pretty much know exactly. It was the summer dream hack that we produced from home and I was so tired. And I lit one up and then I fell asleep on the terrace. And that was the last time. Yo, Yap GPT. Thank you, thank you, thank you. Yo, appreciate it, Burn One, but those days are over, mate. Those days are over. Holy, you're oh no, I forgot to do the joke with the 404 stream not found. Ruined. We brainstorm. What do we do on consecutive streaming day 404? And we wanted to make a joke that it was stream not found, whatever, and I completely forgot. Ay. Content creator not creating content. Happy? I mean... space question mark. That's the communication we got. Question mark. Hey, that's 3 more signs than I got when I last contacted Happy. Question mark. Ooh, apparently we have a lineup switch. Guys, it's not Sock. It's Infi. No Sock. Why? He took 2 maps off of Happy at B Cup. Well, the G's play. That's why I kind of call it G Cup. And now that's interesting. Does Infi have more chances against Happy than Sock? I kinda question that. Sock is in the lobby. Like, it's not that he has no time. We'll see. Oh! Infi picks the player spot. Infi picks the player spot. And maybe that's our start then. Any new rules compared to group stage? Let's see. Okay. So it seems like... So if there's no new rules, then...
you have to seed every player at least twice. That means if Happy wins 5 games, Undead wins. Happy could play 7 out of 9 games. Is my interpretation of the rule. But you never know. With the Chinese tournaments, you never know. Game isn't starting yet. So, let's take a look at what happened so far. Spoiler alert. Undead is destroying everyone in this competition. There's some people out there saying Undead is trash. But looking at this tournament so far, I'd say Undead is best. They found the counters to every single race. It started with a 5-1 against the Night Elves, with Gargoyles, with timing pushes, with expansions, with ghoul pulls, with... Did we see a tower push? I don't remember. They absolutely crushed Team Human as well with lots and lots and lots of Crypt Lord. Happy with the clean performance here. 40 took a map off of Labby, but then everything was over. Crypt Lord is all the rage, man. Plus, the new flexibility. In the absence of Pally Rifle, Undeads are getting more confident again to play Lich openers. And oh boy, humans have issues with that Lich opener. The humans weren't too bad against Team Orc. Could have been more dominant, IMO. Orcs truly underperforming here. Infi played alright. Fortitude, of course, the star of the show. Infi also with a good performance versus Focus. Orcs then won in an ace match versus Night Elf. Human also in an ace match versus Night Elf. So just because Night Elves are 0-3 doesn't mean that they're by far the worst. Night Elf Discord. It was really close for them. And then on the last day, this was kind of sad to watch, guys. Happy completely trashing Focus and Lin. No chance. Good old Ghoul Destroyer pushes, guys. Nothing else. We switch back to Fiends. And we go for the Destroyer pushes. Just like we did 15 years ago. Seems like Infi is playing. Happy currently not responding. ... Question mark. Not activated. But yeah, let's be honest here. Team Undead is a gigantic favorite in this competition. If they win this 5-0, we shouldn't be mega surprised. What if there's a little bit of momentum though? What if we have new openings, new tactics? That's what they need, I think. I think with 40 and Infi, they can play a better lame game than with Sock. Lots of towers, tanks, those kind of games. You want to say MK first? Oh, I want to... Oh, you want to see MK first. Happy says dot. Bro. Alright, it has been confirmed. Happy is starting. Infi is starting for the human. It's hard versus Crypt Lord, but really good versus Lich. We start on Echo Owls. Maybe you're onto something. Happy was playing Lich versus Sock on this map. CREEPJACK with Hovi and Florentin. Yep, but I might be late because of this. Vantage, let's go. This next joint is for you, Neo. No! Don't force this on me, bro. Alright, it's down to Infi when we start, and then Happy is hopefully still ready. Labby versus 40 on this map as well. Yep. Echo Owls seem to be Lich territory. And then you could think about Pally Rifle.
But then should Infi go Pally Rifle? I don't think he's on that level at all. But that's the thing with Infi. Like, if he doesn't give a fuck, he's getting trampled on by 40 and Labyrinth both. If he sat down a day and really practiced like the way of Pally Rifle or came up with other solutions. Burnbug? Apparently. Or new ideas. Then Infi is a big threat. That's the thing with Infi, man. Unpredictable. But yeah, good luck. Good luck feeding Happy. Seems like we have big issues starting this game, to be honest. And now we go on to the Chinese way of fixing a join bug. Open a lobby so many times and start the game so many times until it magically works. It is odd though. I don't even get the notification that a game was created, which is not great. Haven't had that in a while. Yeah, this ain't working, boys. Oh, this is working! Big Mouth Neo. Again, super wrong. Alrighty. AoW Cup, Faction Clash, Grand Final, Team Human versus Team Undead. We're kicking things off with Infi versus Happy. Maybe it's to mix 40 in on map 2 to get map choice. But yeah, Happy versus Infi is gonna be quite a ride. Infi in tip-top shape can be a threat to Happy for sure. But let's be honest here, Happy has been terrorizing everyone regardless of the opponent's race, regardless of the name. Happy only lost one map versus Life. And that's it. It's pretty damn crazy. Infi has defeated Happy in the Don't Force Me Cup at the end of the year with 3-2. That was crazy and very unexpected. Let's see. Since then, only wins. And Happy also got the revenge kill here. But yeah, which strategy? Will we see Pally Rifle? Is it something else? Is it Archmage? Is it Mountain King? What are the picks? It is a little bit of a gamble. Here on map 1 on Echo Isles. You can play basically every undead hero as a first hero here. Happy starts with the Crypt Lord, no Lich, and Infi Archmage. For Expo Harass, this is a solid map, I'd say. It's not like a solid map for Infi to have a clean expansion, because rush distance for ghouls from base to expansion is so long. Interesting to see Happy switching it up. You might say, why switching it up? He's been playing Cryptlord the entire time. Yeah, but recently on Echo Isles, Lich was the opener. Not anymore. So 5 games to glory. And then your race is the strongest in Warcraft and will receive 10 additional nerfs in the upcoming patch that we get in 5 days. Happy already. A little bit quicker on the finger, on the trigger. Gets the Shadow Priest for healing. Gets the Dispel, maybe, but Infi manipulating the creeps here a little bit. They wake up and snare kill, so no healing, no Shadow Priest. And a nice little start for Infi with, what do you got? Talisman of Evasion, not that great. Happy on the other side. Straight to the Expo, easy creep. Sacrificial Skull, and off we go. So Infi now with Archmage has basically 2 choices. Expand yourself or Rifle Push. Infi has always been one of the greatest macro players that we got in the scene.
Rifle pushes shouldn't suit him that much. Oh, we might have a guest here. Ready? Oh, okay, we're gonna get Leon on for game 2. Nice. Of course, I am, according to the internet, a huge Undead fanboy. And then we need some human expertise, especially with all these gambles going on with the first heroes. It will be good to have some knowledge in this cast at least, huh? Thank you, Leon, for the time. I'm gonna call you once this is over. You'll be watching anyway, right? And then you can come in for some post-game analysis. Love to see it. Love to hear it. Both. So, tower up, Infi Expo. I like that. It is tough. Happy. He's basically playing mass ghouls every matchup. Right? That's his big strength that he utilizes better than anyone else, really. Infi usually has to get one cancel in. A player's forces are under attack. And this aggression play is not something that suits Infi. He is the defensive one usually. But you don't want to run into a Crypt Lord, get impaled, get surrounded. Maybe Infi waiting for a staff to get out of that. With that, he gives a happy level 3. No staff, no boots, more creeping. That's an interesting choice, playing PvE instead of the cancel culture expansion harass. And he won't get level 4 from this. Archmage trying to bait an impale. Not like that, buddy. One berserker. Easy. With the Merc camp open, maybe some reinforcements? Happy's forces, man. 6 beetles. 2 skellies. 2 mercs. That's a lot of units. Oh, 4 beetles. No, 6 beetles. That's a lot of mercs, but the illusion eventually able to buy some time. We got boots, we got claws, we got a ring, we got an expo. Up! Infi needs some more workers. Supply-wise, he's ahead. Infi low, Happy low lumber, but that's because he started the tech. One arcane is all you got. Surround on the water elemental. That was an illusion though. So 3 damage Infi. So far, the former world champion and 2-time WCG champion. A player's forces are under attack. Playing a fine game. Happy, almost uncharacteristically, is not sending anything into the main base. Impale all right. Creeps woken up. Smart play by Infi. Or a backstab. We'll see about that. Man! Clever. Really clever. End snare manipulated. 2 ghouls down. Push stopped. Infi's cooking. Illusions, boys. This has something that Happy has used on, let's say, Last Refuge a lot. The Impale's a thing of beauty. Archmage? Chasing a low mana Shadow Priest. Not sure if worth. If you're trying to close up the tech timing. Rifles, or at least Blacksmith now. But yeah, this was no economy damage done. Mana drained. A couple of footmen lost, maybe. Archmage has the first heal scroll. Archmage has the first invul potion. I don't know if anybody told you ever, but shop control very important on Echo Isles. Wow, clever. Super clever. Haven't seen that play before, to be honest. With the Murlocs and all. Tower up there as well.
Never, ever, ever, ever underestimate Infi. What a phenomenal soul he is. Now we see the split pushes while we contest the middle. Big consumable will go to Happy. Big mana. No. And end snare again. Infi bribed the creeps quite a bit, huh? First the Murlocs, now the Trappers. 4.3 Archmage, far, far, far ahead. Heal scroll used for that first engagement. Now Happy, one more impale to do damage. Shadow Priest, big XP, could get it. It does. I don't want to say Happy's in trouble, but this is not a good 9 minutes for him. But it's a lot about the late game too. We get a Mountain King, tier 3, very late defend footman. Against fiends, it does make sense. Also for creeping, it does make sense. How much damage here? I see 2 corpses. It's also ghoul corpses though. 3 actually. No, it was 2. This also looks like a solid defense. Now the age-old problem. Humans don't have a shredder on Echo Owls. Goes for another upgrade. Big opportunity for Happy to CREEPJACK or contest. But there's not too many units here. Ring of Regeneration, Godsend. Nice dodge on the Impale, so Archmage isn't affected. And this is with Defend up, with the Stormbolt up. And again, Infi is getting a kill. Careful, Archmage! Invo Potion at the ready, but do you have enough damage to break out of this? Questionable if you ask me. Invo Potion, he got the DK! He got him surrounded, doesn't he? Has to break out of it though to not catch a coil. He knows he has another Stormbolt soon and he knows that there's the potion. Smart, not greedy. Playing around the Impale. There's another mana potion for Happy as well. This will eventually lead to a town portal because Happy's surrounds are just god tier. And Infi lost quite a bit. But he has 2k gold. He wanted to rotate out. Now, did he want to rotate out the footman? I'm not too sure because he just researched defend. But where are the production buildings? 1 barracks, 2 workshops. So it's Night Gyros immediately. And that's exactly the production building he has for the lumber. Destroyer, Lich, Web, coming. Another round to the shop. Second regen ring. Nice. XP wise, still very even. Level 5 Archmage around the corner, but now if you want to get more XP, you have to move far out on the map. Happy's lumber economy looks a bit better, might lead to heavier upgrades. Paladin out, Knights out. Wait, do we see a second? Oh, there's the second barrack. Sorry, didn't see it. Old man is blind. Players' forces are under attack. Calm before the big 80 food storm. Flag cannons up, attack upgrade up. We're getting Infi supply block for a few seconds, but since Happy is on the opposite side of the map, that's fine. Beetle scouting in the north. Ruined Bracers, amazing for Mountain King Paladin. Infinite 0 levels. I think up until now it's a lot. Oh, I like the gyro scouting if he's careful enough. Infi much more competitive than anybody could have thought. Except me, of course, who prophesized this at the beginning of the game. Keep the gyros above the forest. Don't let web get to you. That could have been level 5. But you will get level 5 anyway with like 1 beetle, 1 ghoul.
That's fine. Paladin level 2 for Divine Shield, I hope. More important, triple ring, rune bracers. Heroes should be sturdy. First round of item that Happy gets. Second attack upgrade, more knights. No banshees anymore. Happy completely moved away from banshees. It's fascinating. The Rohirrim ready. Big attack. 80 food, heal scroll, invul, mana potion. Infi, competitive, but no level 3 second hero yet. Happy is not willing to get backstabbed here. Really like the flank. Exposed rear, and you don't want the Knights and Mountain King and Paladin to storm against your fiends. Once again, good tracking. No destroyer up. Wasn't that consequential. Second defend up. One Echo Owls. Infi with the super strong lumber economy to afford all these upgrades. Second lumber upgrade, shout out to that. No guard tower at all. No cannon towers. I like this setup, I gotta say. Chat, how about you? Chat says Infi needs a miracle. I don't see that big of an advantage, to be honest. Fragmentation shards in anticipation of banshees? Does he not have thundering blades? A player's forces are under attack. No. He wants more units, so he can go for 2 attack upgrades instead of Sundering Blades. It has a similar effect, but at the same time you can queue another Knight. So you get Knight plus attack upgrade instead of just Sundering Blades. I think that's just smart. As long as he's not on 80. If he's on 80, you can go for Sundering Blade. A town is under siege. Third. Pools up again. This is a little more tricky. Lolliot with an unfortunate lag. A player's forces are under attack. Off we go. So many knights. If Happy... Oh, he's in high upkeep. Jesus. Yeah, Infi realizes immediately. This is not what I want. Happy counters this with Abomination. Isn't it odd? I don't know if fragmentation shards could be great for towers, I think. Maybe that was the plan instead of mortar teams. Mortar teams usually only good against banshees. Third attack upgrade. Fiend number 1 down. Fiend number 2 in an odd situation. So far, Infi is preventing big impale. Splits the knights in 2. One front line. One Raider-esque storming into the back. Oh, Infi is losing quite a bit though. Despite not having banshees. Coil was on time. Happy still has a heal potion, heal scroll, but also a heal scroll on the Infi side. Impale only hitting 2 targets. Mountain King has no invo potion, is reliant on the Paladin to heal him up. But the fight is very competitive. How many Holy Lights and where? Disease Cloud will have an effect over time, but that does take some time. Happy completely ignores Destroyer, so the Water Elementals can chase statues. I like that. Item on the ground for more Beetles instead of more Impale. Neck and neck fight for a while, but now it seems like Happy is blowing ahead. It was a chaotic fight with lots of ground, which we usually don't see. 6 statue saves. Mountain King. Oh, Paladin in trouble. He has nothing to save himself anymore. Good effort by Infi, but without the healer. What can you do? He decided to go for Devotion Aura instead of Divine Shield. And now he might regret that decision. And it's game. Happy takes map number 1 and point number 1 for the Undead. Infi, smart, cheeky, tricky, but Happy with an overwhelming 88 food army.
knocking on the door and just takes it home. Interesting approach by Infi, though. I think the fight wasn't perfect. Let's hope that Leon gets in the game. We have so many observers. I'm just gonna call the guy. Let's see if he's ready. Yeah, the chat is asking wrestling. Leon, where? Need Leon. I know. We need the pro expertise. Leon, my dear, what's up? I don't hear you yet. Hello? Ah, there you are. Hello. Hello? You're a bit quiet to me. Or is it just my sound? Maybe it's just my sound. Oh, wait, I can do it like, yeah. Wait, yeah. take it more like this. Yes, Is it better now? Take it way better. Hey, yes! Hello. Did you see the game name, brother? I'm in. Ah, I'm you're in. in. I Wonderful. Hope, yeah. Great ping you got there. Yes, yes. As always in CN North, it's beautiful. Like, you know, as on KK, you know, it's just always beautiful. So wonderful. As wonderful as the first game. Did you see it? Yes, I saw it. You sound sad. Yeah, well, I think perfectly played till a certain point from of Happy, but of Infi. I think he played very good in stabilizing the game and just not losing too much. I like that. I think the composition he went for was in case Happy is pushing, because Happy likes to push with Fiends and Destroyers, you know, because 42 played a lot of Griffins, so this is a good timing against Griffins if you push with Fiends early. But if you go for Knights and Gyros, you can counter this push, but Happy just did not push, and I think it would be great to see a different composition for that. I think Spellbreakers, Knights, Priest is better in the late game. And with Knights, you need to do more like kind of run-bys, because I feel like the Frost Armor, everything, not having Dispel, it's an Impale level 3 and so on, it was just way too strong against Fiends and Knights and everything. Yeah. Kind of agree. Maybe it's a map thing, because there's no Shredder on Echo Owls, and that limits you to a degree. But then on the other side, he also had 5 upgrades, so he was able to afford whatever he wanted to afford. Yes. Well, yes. Let's see. Sorry. Oh, good. Yeah, I'm curious. I just was a bit worried that I'm disconnecting. That's why I was like, oh my god. Just hoping if something is happening, just tell me. I think we're good. Good. Yeah. I think 40 has an issue here, but we're in the game. Fortitude is making his appearance. Best. Oh, regame. Okay. He didn't like to spawn on the top, you know. He likes to be on the bottom. Ah. So, right. So. He does give me top energy though, so I'm confused that he's a bottom, but okay. Actually, it would be very tricky when you go on Twisted Meadows and you're not satisfied with not having a Mercamp. Just say like, please rego, you know. Yeah. Oh, nice. It's yeah. Yeah, my hotkeys didn't work, you know, sound issues. Oh, yeah. Oh shit, yes. Very smart. What do you expect from a Concealed Hill Fortitude Happy? I kind of expect a rifle push, to be honest. Yeah, I think like 2 things could happen. Like very early aggression by Fortitude, because Happy like to play Cryptlord fast expansion on Concealed Hill, right? Or he's really going for his level 3 Archmage expansion, and then, you know. Yeah. Matchup seems to be... No, it didn't work. Rehost. Matchup seems to be a bit up in the air at the moment. Like, it's all between Pally Rifle, which is kind of not a thing anymore, but sometimes. Then we have Archmage play with expansion. We have timing pushes. If the Undead expands, it's really hard to read what the other is doing. Yes. I think like a lot of stuff can happen. Like Fortitude is adapting his style so many times already.
Like sometimes going for Rifleman, sometimes going for expansion, level 3 Archmage and so on. It's kind of awesome to see. If it crashes now, I will just maybe you can give me a live feed because I don't want to. I mean, it works now. Yeah, Great. we had the same issue without you as well. We had to okay. restart 3 times. It's not your fault for once. Oh, I just wait for Happy say, Leon out! Go away! Dude, he's not using words anymore. There was like something going on in the beginning of the game and he was a ... question mark. Apparently the Koreans and Chinese, they understand him. But yeah, he's happy. Yeah. What can we say? He's happy. That's true. That's true. Yeah, I honestly expect some kind of mid and late game approach from Fortitude because he played lots of Rifleman in the last games. Maybe he switches it up again. But Concealed Hill, obviously very hard to expand for both races. So I saw Happy going for lots of direct expansions here, which is very greedy. So you can punish that as a human player, as you said, with one base. Or you go for your own expansion and you try to play more defensively. So lots of different opening strategies are possible here. And let's see how Fortitude will decide if he goes for aggression or more defensive first. Yeah, it's really him to do, like, to dictate the game here, I feel. If he's teching, then Happy is under pressure, and if he's expanding as well, we're gonna trade our bases. It feels like in the past couple of weeks, all humans are overwhelmed by the good old Crypt Lord and Ghouls. What changed that they can't defend this anymore? I think it's more about, like, having issues with when to be aggressive, when go for cancels, and when not. You just saw on Echo Isle a bit more of an defensive approach, which is also possible, but harder to read sometimes. You want to get some kind of punch on the other player. Happy just perfected his defensive play now. He just is more adaptational to what the human is playing. He's not just playing blindly aggressive or just defensively. He has always a staff on the Crypt Lord, tries to find openings. And that's not that easy for a human to defend and to be ready for everything. The Footman tells us here that he wants to go for a Goblin Lab creep first, which means it might be a very aggressive approach because you want to get the big consumable and then you go for the CREEPJACK. And Happy might go for a direct expansion, as I said. All right, let's see if we together jinx the entire clan war again, like in our past 2 casts, where all of our predictions were like the opposite of what really happened. Expert caster, expert player, but so far, so good. The Happy expansion is the normal thing for him to do. He doesn't care about Purge and Poison. He just summons more Beetle and then we're fine. 40 on the other side has to hit that timing and ideally kick the Haunted again, but it's also retreating. Scroll of the Beast though, pretty nice. It's pretty nice. I mean, it's way better to have big mana, big heal, right? Because you can do different plays, you can be a bit more aggressive, but Scroll of Beast with a good timing, maybe with the Rifleman if he goes for one base, or if he pushes at 80% when the Hunted Goldmine is at 80%, he can go for a good cancel or kill ghouls. So far, it's more of a defensive approach, but it looks like one base, to be honest. Like 3 farms, yeah, he's teching now, so it's one base and a very aggression opening. We have seen, I think it was in B Cup, Sock playing one base tech into Rifle into Expo. Is that something you like? Or was it just a one-off to surprise Happy and throw him off? I think it's good, but it just worked because he had such a good early game. I think he cancelled the Hunted Goldmine and he killed so many ghouls. So I think humans know that the Crypt Lord on level 2 is not as strong when you have a level 3 Archmage, and they try to abuse this. So as you can see, 40 is trying to just kill ghouls because he is now a bit of an XP lead. He knows the Hunted Goldmine is up soonish, but he just wants to play with Happy a bit, keep him low on levels, and try to build up some Riflemen and Priests behind it. So I think the plan is right now just to keep Happy busy and maybe go for cancel. So he's just building up on it. Uh-oh, Archmage, Yeah, Impale, through now. Surround, but he expected that. That's a bit of freedom for the Footman. Get Second surround! Oh my god! God. I mean, will get the cancel, and he uses the TP. I think it's still fine though. But
bit sloppy by Fortitude. He could have moved his Archmage a bit more effectively here. But good cancel here. I like it. As I said, 80% cancel is always very, very good. And after that, Fortitude will just play a bit more defensively. The Archmage goes for the Fountain of Heal, so we will just be very happy about that still, I think. I was a bit worried that all footmen get trapped here. How sick by Happy to go for like 3 surrounds in 2 seconds. Feels like he really stepped up his surround game recently. Yeah, he did. I mean, he was always great at it, to be honest. Like, Happy is always dangerous, but I think he's just way better in positioning now with his ghouls, defending the cancel attempt here. Ooh, nice movement here again by Happy. Tries to catch the footman. He might catch one footman, but 42 sees an opening because now Happy is out of position and still, like, the Hunted Goldmine is not up. The Archmage has lots of mana, 2 Water Metals for sure right now. Going for 1 and will go for another cancel. He needs to be careful though. If he gets surrounded, he has Death, but he has also an Impale ready. Happy, oh my god! Oh, no. He got this one. Oh my god, he's so sick, he's so sick, he's so sick! Staff was on cooldown for 5 more seconds. No chance, there must be an Impale. Yup, last second, Archmage dead. Expo cancelled, alright, but at what cost? I'm not quite sure, like, he could have just spawned a Water Metal and then run away. I know he wanted to spawn it behind the Acolytes, but very risky move here. Still a cancel, so it's a trade, right? But for what cost, it is really hard to say. I think he will just rebuy the Archmage at the Tavern. We will go for Sanctum. Rifleman will come up soon as well, so it's still up the end of the world, but it's yeah, a Cripplord now level 3, and he's creeping the Goblin shop, so he wants to go for level 4 Cripplord. Alright, level 2 Impale, of course, scary. These moments here, as we've seen on the left-hand side, feels like a football match at the moment. Like, you have the defensive line, you have the offense line, the heroes are the quarterbacks, and then you try to break through the lines with the footman and the water elemental just to get to the finish line. Like, this must be so hard to control for both sides. Yeah, I mean, when you see like Fortitude playing against Happy, I watch Fortitude's point of view a lot of times when he's streaming his matches, and so intense. Like, you see, they go for information, they try to play mind games. It's so interesting. I feel like these guys are playing just like on the highest level and just enjoy each other, to be honest. It's like so great to watch, and I think also to play, because yeah, it's nice to have some kind of success against someone who's the best player in the world, right? Feels good indeed. Wonder if Fortitude is on his peak level, or if he saves that for the Dolphin Cup in like 10 days or whenever it starts. Happy is prime again. This is the best Happy I've seen in 2025. Yeah, he just adapted like against Palo Rifle now. Now he's just on Cripplord again. He was before, he switched between Lich, Dreadlord, Lich, Cryptlord. Like, he's just switching around, but once he stays on one hero, most of the time he stays with it, right? So he adapted very well against Palo Rifle. Now he's also adapting quite well against Fortitude's Mask Griffins with the Archmage first. So yeah, Happy as always. Like, if he loses sometimes, like, he just adapts very good in the next series. Let's see if he can adapt to this push. Got a Narrow up, got a Spirit Tower up. Tier 2 has started. No DK yet. He oh no, it didn't start. Wait, he's double tier 1. Yeah, he likes to do that. Musfiends, he tries to hold this push. He wants to kill the priests, because the priest has the sustain. Once he gets the priest, it's very hard for 42 to handle the army of Happy. Happy knew that if he goes for tier 2, he will not have enough army to hold this push. So he stays on tier 1, but it's also a bit risky. But you see, well, what an army coming now. He needs to be careful. First Impale will come soon. And, you see it. Look at that. The priests are getting attacked. He needs to be careful with the priest, though. Oh, first one is dying. The ghouls are just smashing the rifleman, and he's staffing away. Oh, it's surround on the Archmage. Oh my god, again. Oh my god, here's an invuln. Okay, 7 seconds, breaks out of it. Footman do some damage to the Fiends. Tower not upgraded, so no threat. But 2 Impales and a surround, and this push is dead. Wow. Yeah. I mean, I gotta say, like, the Archmage loss obviously weakened this push for a couple of minutes. Oh, what an Impale. Oh my god. On the Archmage. Ooh.
Bro. Completely destroyed him. No chance. Oh my god. Oh, this was a bit obvious, to be honest. Nothing personal against the strategy of Fortitude, but I feel like, so risky, right? Was like so many movements to the 100 gold mine. The first cancel was perfect, and he wanted to have the second one. He saw like Happy being out of position, and then he decided to go for like this risky play where he just has a staff, and he knew that Happy has enough mana. So I think he should have played around it or be not as greedy as he played it. Yeah, and then there's Happy who throws the perfect impales and the perfect surrounds, and then the game is over in 6 minutes. Like, Jesus Christ. It's so fascinating, man. He's playing all the randoms the entire day. Half of these games on Battle.net, whenever it works. So, rarely. But, yeah, it doesn't feel like targeted practice. He's just gaming and gets better than everybody else. Yeah. I think like what Happy makes him so strong is that he says, I go for one strategy and I'm able to adapt to everything you do. Lots of players are switching up their openings, try to play like one base, expansion, you know. Happy is switching up sometimes also to go for one base, but I feel like he's very good in reading his opponent, and his preparation is very good. And yeah, I think he's just so good in like executing his strategies at a high level, the highest level we have at the moment. And it's just so nice to watch, but also sometimes devastating as an opponent, because you try to find the tiny, spaces where you can punish Happy, and then he punishes you. So it's very, very frustrating sometimes to play against him. Yeah, it seems unstoppable. It also doesn't matter who's up against him. Like Lin yesterday got completely destroyed. Only Life was able to really threaten him. Sock had no chance. 40 has no chance. Wait, I'm back on War3 Champions. I hear the sound. What's happening? Is the game bugged or not? It's crashed, right? I think so. Right? I'm not sure. No. I got tricked by Warcraft again. But you're not in, right? No, I'm not. As well. Okay, I'm okay. Now my Warcraft isn't ready. Your Warcraft 3 is not ready. Hammerfall. It's such a good map for you, man. Okay, but let's see. Yeah, I think we need to restart, right? I have to restart. Yep. The other... Okay, now it seems to be working. Can I join? Can I join? Let me join. Please, 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 please. War3 Champions. Please, 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 please. Made it. Oh! I'm in. It's already yet. Yes. I'm in as well. Yes! Yes! Okay, it's 40 again. I'm not 100% sure how this works. Like, when you seed players and when you go for someone else, we just go with the flow. It's 40 versus Happy again, with hopefully better ideas and another join bug. Nice. Too many observers. Yeah, I mean, these are a lot of observers, right? It's like the whole Asian community is just watching this game. Yep. It's insane. Yeah. They don't seem to be a fan of Flow TV either, so they always join the games. Whatever. I mean, it's fine though. We get it. We will get some good games now. Hammerfall is very good for human, I think, because you have lots of options. It's not that easy for the Undead player to read the human on this map. I mean, we talk about Happy. He's always a plan, but I think Fortitude has had really good games against Happy on Hammerfall lately. We'll see if this is one of them. The first map on Concealed doesn't give us more hope, but the rifle push, I'd say, not 40's strongest strat. If he goes late game, that's really where he shines, usually. But more often than not, Happy is not allowing late games anymore. He has no time. Yeah, and I think you really need to find good timings on Happy. Really surprise him and try to get the perfect opening. For a 100 gold mine kill. I think this is very important. And also, like, I saw one game like 2 or 3 days ago on this map, Fortitude against Happy, and they played so well against each other. They just tried to find openings. The Archmage ran after ghouls, and Happy tried to go for ghoul run by, but it didn't work, and it was so nice to watch. I hope we see
some kind of game where both players are surprising each other. That would be nice. Yes, sir. Please give me a Let's late go. game. Yeah, I want to see a late game. I mean, nothing against Archmage and Footman and Water Elementals harassing and Impales and stuff, but I want to see Griffins. I want to see Destroyers. I want to see all that good stuff. As we had it like a couple of months ago. But to reach that state and a tier 3 human state is quite an obstacle. It is indeed. And it's interesting to see that he's not playing Palo Rifle anymore, right? Yes. I mean, yes, it's maybe not that good against CREEPJACK anymore, but Fortitude's always some kind of player who likes to surprise. But this time it will be Archmage first again, yes, and the Crypt Lord, or it will be a Lich. I think it's Crypt Lord, right? I think so too. Yeah, if you on this map, I think Crypt Lord is given. Is there a chance for a Mountain King opener on the human side? We see it a bit versus Night Elf, and now that we mix a bit more Lich in, there might be an opening for Mountain Kings again. Yeah, I think also sometimes it really depends, but with Mountain King you can also play against Crypt Lord with Mountain King first if you have Clap 2, or you go for Bolts around, because Happy is playing very greedy with selling the TP every time. So sometimes you gotta surprise Happy with those kind of openings as well. And the Mountain King can be very good also against like ghouls and whatever with the Clap level 2. So it is possible, but harder to execute and to get level 3 MK quick, right? But we see the Golem pull here. Very usual to do so here on this map as a human player. With 6 militia, good amount of creep speed here. And on the other side, we see the Crypt Lord going for the direct expansion again. Also nothing unusual. Very important is the item we get from the Golem, because if we get Pulse +8, this would be huge. And it is certain. Okay, it's fine though, but not the best item. Yeah, a little bit more mana, a little bit more HP, a little bit of everything. I think compared to the game you just mentioned, 40 is going to the left-hand side, not the top. I think he wanted to surprise Happy, but Happy is always scouting, so how big is the element of surprise, really? So we have this 9 o'clock, 6 o'clock position, which will probably lead to a fight over shop control down the road. Yes, I totally agree. Crypt Lord is very low, though. I think he has no TP, so he can cancel the healing, and this is a good CREEPJACK here from Fortitude. I think it's not easy now for Happy to hold this push. And we see the run-by of Happy, but this will be one-based Fortitude again. We see another 4 farm, so it's just pushing Happy away a bit, and that's kind of cool because the ghoul's just standing next to the expansion of Fortitude, but they cannot find anything, so it's a waste of amount of ghouls for defense. Right. Interesting approach. I don't think I've seen too many rifle pushes on Hammerfall, so this might not be the optimal strategy, but it surely is a surprise, and yeah, that seems to be the meta. Play unusual, play stuff that Happy gives maybe a 5% chance of happening to throw him off, as much as you can throw a Happy off. But with this well-leveled not well-leveled Archmage, but level 2 Archmage and Brilliance Aura, you can keep the Crypt Lord in check, and without Impale, it's not that strong. I like this approach. Yes, and look at the expansion. As long as this level 5 creep is still left, he will not be able to go for 100 gold mine. So this is a big delay here. And the Crypt Lord is still very weak, so Happy needs to be careful here not to overcommit. He will get level 2 by that, so this is smart. And he has an Impale, so Fortitude needs to be careful. Oh! Yeah, okay, it's fine though. Ooh. And the Crypt Lord is still low. Oh! 40 again playing with fire here. 1 Impale away from being surrounded. But it's more beetles at the moment. Still should result in a kill. Beetles nibbling away. Get out of my front yard. I want this gold. 2/3 done is the tech and rifles. Rifle production starts soon. Yes, I mean we have a level 2 Archmage now, so he has not the biggest power to go for another cancel, but he delayed the expansion for quite some time, and now he can heal up. He saved a couple of footmen, which is great as well. Happy's gone for level 3 first, and yeah, he will expand now, and Fortitude is going for level 3 Archmage. He will build up his push, so he goes Rifleman, he will go for a Mountain King, and look at those footmen, they will get a juicy heal soon. Right on. Scroll of Regen waiting in the shop that was built already. Great value, great
damage distribution. Also keeps the militia healthy for the push that's to come. Here's the Gloves of Haste. Not that meaningful. Surround for more information. That's a worthy trade, I'd say. Level 2 beetles, though, will help Happy quite a bit. And he's marching across the map. Yes. He's searching now for an opening. Maybe he's just going for the good, big consumable here, which is also smart. He's just creeping. I think a good approach. He knows what he will need to hold. And again, double crypt, no tech. Same kind of a defense. He goes for lots of fiends, ghouls. But this time, he did not lose his Archmage. So I'm very interested to see how this push will work now. Mountain King, casters, off a go. Beetle scouting on the left-hand side. Crypt Lord on the way. Item, Invul Potion, sweet against a possible surround, but at this stage I don't think you want to surround him anyway. Too tanky. And again, no tech. Happy doesn't need any tech anymore. Tier 1 Fiends is enough. Yes, and he will try to get more and more units to just hold this one push, which will come soon. Spirit Tower will get up as well. Now the Necropolis at his expansion being built as well. And now he might go for a heal scroll here, or tries to go for one, but Fortitude goes for a CREEPJACK here. I think that's a good chance for 40 to kill some ghouls. You mentioned it, no TP on Happy, he always saves it, sells it. Mountain King has an opportunity here, Water Elementals as well. This is of course big preparation for the push that's to come. Impale to get rid of some damage. My overlay crashes, too much action. Gonna be right back. Wow, nice, but like 2 ghouls fall, 3 ghouls. Oh my god, what a slaughter here. But he needs to be careful. He lost 2 riflemen. This is a bit sloppy as well again. Level 4 Crypt Lord. Militia is coming in, and the Beetles do quite some work, but they will die and deliver some XP as well. Nice stun here on the Fiend. But oh, the Crypt Lord? Ah, no surround. But he would have gotten a invuln anyways, so. Yeah, but the punch is gone. The towers are still up. Necropolis is coming, so he can replace Acolytes and go for more repair. Ooh, I'm not too sure if that's enough momentum for 40 to close it out. I'm not sure as well, but still tier 1 on Happy's side, right? So he's also quite invested into holding. So everything's possible. If the Arcane Tower gets up, here's a good momentum, but I don't think Happy will allow that. Nice little push here on the Spirit Tower, but he needs to be careful. Happy has the heal scroll and the invuln. I think this is was very well played by Happy, because Fortitude would have loved to have it as well. Fiends get in position. Maybe they try to go for the cancel. Happy is so good and just waiting till like 80-90% when the tower will be finished, and then cancels it. So he tries to get as much time and as many units as he can get. 2 more Fiends will income, and now, nice. Oh, as I said, like, he will go for the tower. Nice Impale. The tower will fall. Wow, what a timing. Holy shit, just picture perfect Impale on the workers, so he can't repair. And the volleys on the tower, so it goes down. God damn it, this guy got so good recently. Priest in the back, new rifles coming in. 50-50 situation. Archmage, no more mana. Mountain King, we're waiting for the meaningful hammers. Crypt got a bit out of the fight, chasing one of the priests. And more Fiends reinforcing. Wow, so many Fiends. Look at that. There's 7 Fiends in total. Even more incoming now. And he's attacking now. The tower will fall again. And the pressure is not really good here. I'm not that convinced of this strategy yet. Nice kills on the ghouls. Gets level 2 on the Mountain King. But the Crypt Lord, man, he has a big invuln, Ring of Regeneration. This guy will never die. I agree, especially on Blind. Can he get some Fiends maybe? With 2 more hammers, maybe 2 more kills, but the footies are all gone with the normal damage type. Rifle, oh my god, level 5. Level 5, dude! Oh my god. Oh my god. Dead? Is he dead? Like, he's dead. He is some kind of... I mean, look at Happy. He's just so good in holding this now. I think, like, playing one base twice in a row. And you just saw in the first game how good he countered it. I mean, Happy has an expansion. He has level 5 Crypt Lord. And Riflemen suck against the Crypt Lord in the late game. So... all he can kill is beetles right now, but those are free units, only cost a little bit of mana. We have the mana for an Impale, another rifle, and another footman. And of course we got skeletons, a little bit of Dispel, but yeah, these Fiends, man, it's 10 Fiends, bro.
Oh my god. Bro, this is so well played, GG. Well, I'm a bit disappointed, to be honest. I think good openings by Fortitude, but the execution... normally, like, he likes to be more patient and tries to be more unpredictable. This game was a bit like giving Happy the momentum he likes to get, like being in a defensive mode, just creeping. It was not a moment where I felt like he wasn't a big threat, to be honest. Yeah, this is summing up the tournament real well, to be honest. Since day one, I felt no threat at all. For Happy, it is quite brutal. Not sure if Fortitude can go for some expansion plays and late game, but this rifle push seems like Happy has figured it out. I think so too. And I think like this is something you do. I saw Fortitude playing it first times last month when he went for this little gamble plays, level 3 Archmage. Happy goes for his expansion. He goes for the Undead's expansion, and then at some point he tags and Happy thinks he's playing against an expansion, and then he has a rifleman push. You know, some kind of like trick. But now it's just you just created a monster again against one strategy, and you need to switch up. It's too predictable, to be honest, because this push relies more on being like surprise your opponent or having a very, very good early game. So the human player is under pressure from the start, and I don't know if you want to be the guy who's under pressure against Happy from minute one. You know, not really. Yeah, I feel like this is a learning effect for Happy from defeating Pally Rifle, where he also went for this mega defense mode, not with Fiends, but like stay tier 1 for a long time, go for an expo, build 20 ghouls and lots of towers, and similar things we see here now, just with Fiends instead of ghouls. But stability is everything. You saw like Starbuck winning against Happy on Conceit Hill with a Rifleman push, but he killed the Crypt Lord. You know, he did like some amazing plays where Happy had trouble to get the resources for the defensive play, right? If you don't get those kind of moments, you need to like punish Happy's greedy plays. He has no TP. Fortitude to try to CREEPJACK Happy in a way that he might get a kill on the Crypt Lord, but still, it's also a big investment. He had no level 3, nothing to follow up. It was just this one push. And then afterwards, he just built up his rifleman, and I felt like it was just not enough. You need really to do big damage against Happy to make this happening here. That's right. We have best of 9. That means you need 5 wins for the championship. Happy scored 3 times, so more than half the work is done. Now it's time for a little bit of a break. I don't know if there's any rules, but the Undead sent Labyrinth. And now we'll see where the matchup stands when the Undead player is not happy. I think Fortitude has a good chance against Labby. I think it's Sock and Fortitude, right? It's 40 and Infi. I'm sorry. Yes. Oh yeah, Infi is very good at the moment, I feel like. And yeah, Labby is practicing hard. I met him in KK as well a lot of times. And I saw lots of Fortitude streams where he played against Labby. And it was quite interesting, like different openings by Labby. I like him as a player a lot. Very, very creative. Went for Dreadlord first, Lich first. But this time, I think Infi will play first against Labby. And Infi is... It's 40 versus Labby. Oh, 40? Yes. Okay, I jinxed it. All right. I mean, it's nothing new, right? I mean, I'm doing this every time, so... It's alright, it's alright. Gotta keep the viewers on their toes as well. Yeah, so maybe it's a rule that you have to switch out after 3 wins. Maybe it's a map thing that Happy doesn't like to play on Twisted. Labby might throw a Dreadlord here into the game. Yes, and I saw this crazy game on Lost Tables by both where he went for like last Mass Gargoyles, then 40 went for Hawks, then the Dark Ranger came, then he played for Mass Gyros, and then he went like Labby went for Fiend Banshee transition, then 42 went for Mustangs and Gyro pushes. So it might be very interesting, and Twisted Meadows, great map to see a 40 against Labby because both players love to play late game. And this is so nice to watch, in my opinion. You make me all moist with all the different unit combos here. I'm a bit
not bored, but it's a little stale when you get this mass unit compositions. I feel like we see this more and more, you know, mass rifle, mass ghouls, mass fiends, mass everything. I want to see more variety in our Warcraft games. Yeah, yeah. So I think we can play Sparebreakers again a bit more. In my opinion, I think we played it a lot back then, if you remember, against Cryptlord. It was actually the meta against Cryptlord. Then 42 started to play Mass Griffins when he was ahead against Cryptlord. Now he's not that many times ahead anymore against Happy. And Griffins get hard countered by like the push of Happy with Fiends and Destroyers. Now people are playing like Knights and Gyros into like mass AoE, which is in my opinion the smartest way. So if you have an equal game like Infi's game on Echo Isle, I think it would have been perfect to go for Sparebreakers, highly upgraded Sparebreakers and Priest, bit of Dispel, and then just Blizzard, Clad, and so on. I think this would have been a good opening because you had a very high level Archmage, level 3 Blizzard very quickly. But yeah, maybe it will turn around again, and we will see some kind of plays like this. And because I feel like this is also very good against Cryptlord. Yeah, we need some human wins here. Maybe starting here with 40 Dreadlord level 2. Nice, Carrion Swarm and Sleep. Archmage with a beautiful start in the Robe of the Magi. Goes for an Expo, both cross map. This lining up to be quite a banger. With Dreadlord, you don't have as much momentum since you don't have that many summons. You need him on a higher level, at least level 3. And then we'll see how this plays out, because nobody really plays Dreadlord except Labby. Nice. Can you give me a live before I could not join the game? Sadly. You couldn't join the game, aka. I'm sorry. AKA you were too slow. Hey. I think I need to talk with Teddy again and agree with him what he said. Yeah, no, don't. That's never good. Never good to talk with Ted Star. Wait, I gotta share screen. There we go. So you have the overlay as well. Thank you. Hopefully I have enough upload here, but should be fine. Off I go. Dodges the first sleep. Dreadlord, not that much mana. Couple of footmen, couple of ghouls. Tier 1. Surround games. Ghoul gets surrounded. Water Elemental surrounded, but the ghoul denied via Ritual Dagger. So no extra XP for that Archmage, but a wonderful impact. Oh yeah, that's looking awesome. Rob of the Magi is great for the Archmage. More mana, more damage, more everything. That's what we like to see. And Ring of Regeneration, man. This is the beauty of a combination of items, to be honest. But again, one base, looks like, right? Yeah, it is. He crept the expansion, maybe as a little fake out. But now going rifle pushes. So the dream of double tier 3, again, over. But I love it against the Dreadlord. Unlike the Cryptlord, as we said, he's very, very weak at the beginning. Infi... and now you cursed me! 40 gives him no time to unfold with that pressure. And since there's no Ritual Dagger anymore, these Water Elementals doing work. Very nice attempt here by Labby to try to go for the surround, but it did not work. Ghoul's getting killed, or at least one. And interesting to see again at one base 42. He's not really... I think he's not interested to play long games. He really wants to just kill the opponent very quickly. Still, a level 2 Dreadlord is very important here. If he would have gotten level 3 too quick, the footman will just die. He has so much mana left. Nice surround on the Water Elemental. And also 42 is trying to kill more and more ghouls. So he's getting closer and closer to level 3 Dreadlord. Oh, was it deny? Ooh, beautiful deny. Very good. Indeed. We have one tower up. Ghouls maneuver to the side. Acolytes suffering. As long as there's not 10 Acolytes mining, you can't really tackle, at least if there's a threat. Footman falling now. Dreadlord, oh, got a tower kill maybe? 2.7 still. 40 reigns supreme here, and Labby is in deep trouble. Oh, the tower's even cancelling all the XP on the footman. He really needs level 3 Dreadlord to hold this push here. But 42 is doing so well in denying, or like at least the tower is good in denying all the XP. 2.9 now, and level 3 will be achieved soonish. 42 needs to be careful not to overcommit here. Archmage quite low, staffing, forces some mana. That's why he's doing this, because he knows level 1's sleep is costing some mana and also like less A-Swarm in the mid-late game, right? True that. We got 2 subs here. Thank you, Dirty McGurdy and Mr. Reza. Much appreciated, guys. Lineup coming together for 40. You said... Oh, Alchemist.
Sweet. Players' forces are under attack. You seem like you don't like it too much. I'm thinking about it. I mean, it's not. I mean, it's against Ace Form the perfect counter, right? Yeah, I think it's cool. It's cool. Nice style. Also, if you get sleep Why not? surrounded, you can heal, maybe. Yes, I think it's good. I think it's good. A nice CREEPJACK here. Oh my god. That's good. Big mana on the Dreadlord, though. First heal spray, kinda nice. The steps on cooldown. The town portal is gone. Oh my. Don't lose this Archmage. 40. Carrion Swarm. Off I go. Heal spray at the ready, but not enough. 40 losing this Archmage, and Labby turns this early game around. This is not the tier 2 push you want to have. Oh my god. Again, man, this Archmage. Poor Archmage in this series. Like, the others don't like him at all. Nice kill, though. Still, he lost quite some goods. And different to Happy, we don't see double crypt mass fiends. So, still not tier 2. Also, not that many units yet from Labby. So, I think 42 will just pull some malicious unit and tries to push Labby's expansion. Alright, we have the tech before the mass fiends. We gotta surround again. Staff is ready. Is the HP enough? Could have slept, actually. To keep the surround close. Doesn't want to. Rifle falling. Dreadlord all of a sudden close to level 4. Wow. Oh, what an Ace Swarm. Beautifully done. Nice trades going on here. Yeah. Let's see, 40. What are you doing now? You need to push at some point, or you need to get level 3 Alchemist at least. But I don't know what his plan is now. At one point he needs to push, I think. He can go for a tier 2 expansion, but I think against like late game Undead with mass A-bombs and level 3 Ace Swarm in the late game, I think it's very hard to hold these fights. So I think 42 will just build up some momentum, maybe goes for a heal scroll and then pushes. I agree. You get some mercenaries in as well on Labby's side to get ready for the defense. Close to 50 food we are. No items at all, just more and more units. Labby doesn't seem to be stressed. He wants level 4, easy. He's teching, he gets a DK. Oh no, oh, he didn't build the altar, did he? No, he didn't. He can't tech, he can't go for DK. Labby. Maybe not interested. Just saw the happy game and felt like, okay, I can play one hero as well. Might be a good idea, also a bad idea, I don't know yet. We will see. Yeah, Mass Fiends, the same build as Happy went in the games against Fortitude, but this time he's on tier 2 and he has not as many Fiends as Happy had, right? So the push is now coming, and level 3 Alchemist means he's really actually just countering the Ace Swarm. So how will Labby hold this now? Good question. With towers, with a shop, with a Sobi mask and lots of sleep, or Carrion Swarm of Go, trying to get into a perfect position. Can't afford an Arcane Tower here at all. No sleep against the Alchemist, which is interesting. Mauler falls in seconds. Now, thank you, Labby. Coach Neo here giving the advice. Fiends similar to what we've seen before. Just wreck these towers. Oh, the priests need to be careful because, as I said, the priests are the sustain of the human army. Nice heal sprays. And yeah, I think Labby has a hard time to hold this, to be honest. Like, the Fiends are not doing too much work. The tower will come up for sure in the next couple of seconds, minutes. And I think Fortitude needs to go for Workshop to crush through these towers. And the Alchemist, I mean, level 4 Archmage means level 2 Brilliance. Also equals lots of mana, so I think 42 is in a good spot here. Acid Bomb is ridiculous with the rifle damage. Super cool if you have the mana sustain to use both of the spells. It's so good. Tower at 1/3. At some point you have to take care of it. Labby is losing unit after unit down to 43. It's all down to the Dreadlord it feels, but against the Alchemist you can't really feel the impact. Yeah, and the priests are gone, so no sustain, but here, like, Labby has nothing left now to build on this momentum. So I think 42 is in a good spot here. No Workshop yet, just tries to push this, the towers now. But I think at one point he wants to have the Workshop. There it is. Finally! I say something and it happened. Great. Yeah, you know, a blind chicken finds a corn, or whatever they say in English. Thank you. Thank you, yeah. Thank you, yeah. Workshop finishes with nice little Carrion Swarm. Close to level 5. Oh, now level 5 Dreadlord.
could... is under siege. Is that enough with Carrion Swarm? 3 against Heal Spray 2? A player's forces are under attack. I think like Heal Spray on level 2 is completely out healing like level 3 Ace Bomb. Question is like how will Levy just sacrifice as one part the expansion, go for one normal game? But so far it looks like he wants to defend this, and yeah, the Fiends need to be careful here. No dust on Fortitude's side. He has control of the lab, right? I think he has. He can reveal this and kill the Fiend, but yeah. Nice Ace Bomb. As you can see, the Heal Spray just so good and just out healing this, right? It's ridiculously good. It's so good. It's also on level 1 that you see sometimes with the other rifle push burst Night Elf against Warden or something. Level 1 heal spray is just so freaking good. Dreadlord bought a mana potion, but not a heal potion. It feels like for the rifles to reliably kill the Fiends, you need the acid bomb, but doesn't seem to be a huge issue. It's just the Crypt Lord throwing Carrion Swarm from afar. That's the only thing he can do right now. Yeah, I mean, it would work against Mountain King, right? At some point, it would be hard for 42 to push, but with the Alchemist level 3 and having, like, heal sprays, just the hard counter for this, so... Yeah, he's just, like, pushing and feels like Levy cannot do anything about it. Levy still does the best out of it. He denied the Fiend, and, like, when he was borrowed, like, so many nice plays, but can he hold this? And... if not, I mean, he's taking to tier 3 right now, so it feels like he has a plan to go for tier 3 and maybe late game approach. Yeah. But the expansion will not be a hold, in my opinion. Ooh, but it's solo experience on the Dreadlord, and he is getting more and more kills. 5.3. I'm not too sure as a human what you do against the Infernal. This is not an army that reliably deals with an Infernal, and we have a statue in the back now on top of all the potions and all the gold. There's a chance for Levy to win this. There's a chance, for sure. I think it's the same with the Demon Hunter level 6. If it's one of the best of ultimates, but if you have nothing behind it, no army, yeah, you can just kill the Infernal, right? But I think Levy is counting on like using this advantage now and tries to... he will just try to get as much gold as he can get out of it and then TP out. And like, oh, the Fiends come in. No, he wants to fight this. All right. Ooh. At some point, I was thinking he might be running out of mana potions. Wasn't too close to the statue on the left-hand side. And there's so many priests now as well. Tricky situation. Still at 50. Lots and lots of gold. 20 gold per second for Levy. 14 for 40. Constant pressure with the mortar. Okay, he's getting out now. Unsummons Leon's Call again. Great. Nice. So now it's like basically... yeah, going for tier 3. It feels like, okay, I lost my expansion, but I have a tech lead. I have a level 5 Dreadlord. I have one more shot. I can go for maybe A-bombs, maybe some run-bys, because, yeah, he tries maybe to find some last good fight. Fortitude will not give him that much time, because he has mortars. He knows he can push right now. So we'll be all about this push here right now in the main base of Levy. And will he be able to hold, or is it, yeah, over for Levy? That will be interesting to know now. Yeah, Levy's gonna be is supply blocked. Will be hard stuck once the Necropolis falls. Feels like Levy has to push out really. But he has like 40 has a heal scroll. He has heal spray. He can heal himself, of course. This is a solid sleep, but a little bit too late. Healing is done already. 2 mana pots. Fingers crossed. Good luck, Labyrinth. Yeah, this is hard right now. He tries to go for the Alchemist, but he has like ring +4. He's a bit tanky. Nice heal scroll here used by Fortitude. Heal spray as well coming up. And Levy is able to kill one Rifleman, which is great, but the statues are very low and the Fiends as well. Level 1 DK is looking very underwhelming, to be honest. But yeah, I think... Oh, nice Ace One. No heal left here. And we have a heal potion, mana potion on the Dreadlord. Maybe there's something up, but the priests are just healing themselves, and the next Ace Bomb will not kill anything. Oh my god. Yep. Yeah, this is hard. This is very hard for Levy to make something happen here. He's probably the best Dreadlord player in the world in tournaments. So if there's one person to know how to do it, it's him. Lich is coming on top as well. No steal with Coil. Interesting. A little bit of a sleep. That's about it. Yeah, Lich Carrion will be a lot more scary than just Carrion. I don't give up hope for Levy this game yet.
No, I think there's still a chance. Really depends on how quick Labby can achieve level 6 on the Dreadlord. This is a comeback potential for sure. I think Labby is counting on this as well. No expansion for 40, so he's on one base as well. Has more supply than Labby. But also he's forced to control Labby more than he needs to control 40, right? He just wants to have some space to creep. But 40 is not allowing that. He's just creeping everything in front of him. So the DK stays on level 1. Lich is coming now as well. Next fight is coming in here. But the Dreadlord just getting sniped a bit and is on half HP already. So I'm not quite sure how he wants to achieve it. But heal scroll on 42's side is still available. So he can just out-heal him again. Okay. Next push, second base to crack. We have an expansion by Labby. Bottom right just started. Okay, dude. If you think that works, maybe it's a bit of a Hail Mary and a bit of a desperate attempt. Mortal Themes, destroying one production building, destroying two. Builds another shop. Very patient play for now. Yeah, very patient. Both players are just trying to outmaneuver each other. The Destroyer, I'm not the biggest fan of it. I know he wants to do it against the Water Elemental, but it's also, I think, hard to get, some value with the Destroyers. Yeah, I think good push here by Fortitude. Labby is just waiting for a moment where he might overcommit and tries to go for the last fight, to be honest. Nova Swarm is a priest kill, so with that we're getting a bit closer to Infernal. It's still a long way though, 40% on the other side. Like, this expansion is working, dude. It's at 2/3. Oh my god. Is he sending some acolytes over? Oh my god. Yeah, they're already there. So funny to He's see. giving up the main base, dude, and that's then another base. Smart play, to be honest. I like this. It's typical for Labby to go for these kind of sneaky plays. Yeah, still he needs a miracle to hold this here, I think. Yeah, Alchemist also not that close to level 5, so everything's fine. And the Dreadlord still needs a bit of XP. As you said, he will go for the Priest again. He will try to get level 6 on the Dreadlord so he can fight 40. But 40 will not allow that, so he positions his Priest very well. Tries... Oh, the one Priest. I just said it. I jinxed it a bit. Oh no, just run. Oh my god. Oh my god. Okay, the sword. I mean, it's a sword, right? Yeah. Okay, it's fine. Yeah. But there's more. We have Unholy Aura now. Makes everything a little easier. Acid Bomb strong. Next Priest will die to maybe a Carrion. There's no boots on the Dreadlord, which I don't like too much, but a kill is a kill. 5.8 chances for Infernal Rising. It's getting closer and closer, and the expansion is up for Labby. I cannot believe that this is working. Oh my god, it's... Ooh. This is so much more entertaining than all 3 happy games, by the way. He's just building another base, and he knows that if he has another base, he just needs time, right? The longer the game goes, the better for Labby. So that's very smart. But how much can he do against this army here? Oh, the Nova maybe? Level 6! He got it! Oh no! Playing around the cooldowns a little, and then we engage. We're breaking upkeep for the first time. Good luck against that Infernal, bro. I mean, like, 40 doesn't know about the expansion, which is bad for him because he thinks this is all he needs to handle here, right? Yep. Like this one base. Oh my god. We'll see the Inferno, don't we? Drop the base and Carrion Swarm. Nova, no mana. We have lots and lots of chaos damage. We have immolation. We have 1500 HP. And the reinforcements run straight into the Fiend's army as well. Oh, but still, is he able to fight this army? The Evil army is a very strong army right now. DK is slowed. Nice Destroyer. Getting the Dispel on the slow, but that's... I mean, it's so far a bit underwhelming, right? But it doesn't matter. It just buys time. So the longer the game goes, the better for Labby, as I said, and it's still going. So what the hell's going on here? 40 has no income no more. 21-minute mark. Gold mine empty. And yeah, this entire siege doesn't matter. He fully mined out his main in a minute. Oh, he will see soon. The peasants go for distance mining. They think they will find some gold, but they will not. They will just find a big undead army
already getting the juicy gold of that gold mine. Nice. I want to see 42's face when he goes for the long distance mine. Oh yeah, oh yeah. Oh, no. Destroyer is nice for water elementals. This spell. We have an abomination that will slaughter these. Yep. Hello. Oh my god. Oh, he sees it. What is he doing now? What would I do? I think I would just stay with the push here because you want to kill maybe the Black Citadel, but also you want to make sure he's not getting too much gold. I mean, he has 1,000 golds left, right? So he can, his double slaughter there, he can go for lots of A-bombs still. Yeah, that's the plan. And, the kills on the peasants. Oh my Player's god. forces are Gnarly. under attack. Yeah, Labby is a solid FFA player we've seen at Raraland, and he played Twisted Meadows like you play an FFA. And even if you kill a base or two, you gotta keep scouting on a map that has so many bases. Yeah, it's so tricky, right, to go for the expansion of 42. Well, very well played. Still, I think it's poor mortar, man. Nice healing spray again. Killing a fiend in the return. He will kill the Black Citadel, so still it's a fine game, but he has no income anymore, right? Yep. No long distance mining, no second base. If the Black Citadel falls, no abominations anymore. And Infernal is killing the base like a true FFA player would. Love to see it. Do we have abominations queued? Not really. But yeah, I think the Infernal is just enough. Just send Infernals to the base and that's it. Yeah, if we get level 6 Archmage, this would be great. But look at this. It's so well played by Labby to kill like all the reinforcements every time. It's so annoying for the human player because he cannot really reconnect with everything which will like come from his own base. So Labby did so great and just killing so many units just by catching them. And yeah, the Infernal is just having a time with the Town Hall of Fortitude, so that's nice to see. I mean, just having some, punches on this little town. I mean, we like this as humans, just do that. And on the other side, now Fortitude killed this Black Citadel, and he will push the expansion now, so we might have a 10-minute push again. So Round let's go. 3. And this time, there's no other gold mine open except the upper left-hand side, where 40 is moving now. He has no gold. Maybe he queued the town hall already? I didn't see the gold count before. I think he did, because I think he had more gold. He sold items, so that would be great. Then we have like, oh my god, level 5 on the Alchemist. Insane. What an insane. That is really good. Yeah, level 3 DK as well. And Levy has no TP. This might still be a... Oh, he didn't queue the town. He doesn't have a town hall. He sees that there's no expo, but he doesn't have a town hall. And he has no, Levy cannot build any A-bombs anymore. Right? Also interesting, so... We'll play, he can just go for my god, the strike. damage is insane! Alchemist is melting! You need him! You need him! Heal spray, carrying swarm, boom! Level 3 Lich, GG! No! Levy wins an insane game on Twisted. Grande entertainment! And the Undeads go ahead 4-0 and have 5 match points now. Oh my god. Oh yes. I'm very... I'm speechless. I don't know what to say. Like this, I was laughing at this expansion attempt. I was like, yeah, come on, what a meme. But then it just came up. He had acolytes following up, just had more income, and wow, very well played by Labby. It just shows what kind of a player Labby has become. A lot of people are sleeping on him right now. You can always make the argument that he's the second best Undead in the world with 1-2-0, maybe not in tip-top shape right now. In this tournament, Labby is performing hard. Yesterday against Orc, okay, he kind of threw these games away, but everything was decided anyway, so that doesn't matter. In the match against Night Elf, he was showing some strong arcs. In the first match versus Human, he was performing well. It's not just the happy show, everybody. Labby is getting the wins in as well. Yeah, I mean, Labby is just grinding hard as well. He's just a different kind of a player, but he's so good for the other players around the world because he shows there are so many ways to play the game. It's just not like by perfection; it's also by strategy. I like that. I like to see that, and it's so much fun to watch those games. Yeah, yours compared him a bit to Hate Love Anger back in the day.
Yeah, totally. Leon. HLA. HLA. We need 5 human wins in a row now. Would you like to step into the ring? You can offer Yes, easy. it. Easy. Yeah, of course. I mean, this is the best Undead in the world, and I'm like just having a good time with you now. And then I say like, "Hey guys, what would it be if you see me now?" And then I'm like, just get like Please you know go NHL B2W. concept from back then. I'll just do a 5-5-0. Sure. Xload 5-0 yeah. is necessary. Yes. You know, maybe the issue for the human is it was 4 maps now and not a single pally rifle. And also not a single expansion play. True, Right. actually. No expansion. Like, what is happening? We are playing human here. We're not like, you know. Oh, made actually, for game 1v plays. game 1, Infi had an expansion, and that was the closest game so far. Really? Yeah. Happy versus Infi on Echo Isles. You said you're right. You said you watched the game. I said, but I already forgot about it. Yeah. It was like amnesia, you know. Sorry. We're all getting older, bro. I know that. When I see humans lose, I just, you know, I let it go. I I'm Like not Elsa. saving it. No, but I think yeah. I like when 42 is playing those timings with level 3 Archmage and tricks around. The one base play is for me like 1 or 2 times in the best of 7, but not every time. Not the best, not the biggest fan of pushing as well on like Twisted Meadows, such a big map, so it's also a bigger risk in my opinion. And yeah, but yeah, let's see. Yeah, I can't help but feel that 40 is holding back a little. I mean, we have the Dolphin Cup coming up. He's the reigning champion. It's $21,000. Maybe you don't play your best strategies and timings yet. Maybe he's not in like competitor mode because he kind of disappeared for a while, right? Didn't play B Cup. Maybe a bit of family time. So yeah, he has either he's hiding or he has some work to do before Dolphin Cup. Well, I see him streaming every day, to be honest. So I don't know what you say, but like he went away. Like he plays a lot. Yeah, but no competition, right? I mean, streaming is just ladder, basically. Yeah, but this man is like every time. Did you see the streams when he's shouting when he won a game, like single map? Like this guy's shouting. Like I just had like I was calling, having a call, and then suddenly I heard someone screaming because I had him. Like this guy's shouting like a berserker. That's what we want to see, the emotions. I love this. I heard you yelling earlier. No, that's not me. Cursing words. I would never curse. I would never yell. Yeah. Just to be to be correct here. To give you one video where I'm yelling. What do you think about the new map Boulder Vale? What do you say? I don't know. I love it. It's a good map. Yeah. Just lost 1 or 2 times on this. Don't know the map yet. Great idea. Good map for human. Always one base for human. Great map. It's very good for Pally Rifle. Yes, I love Pally Rifle. Thank you. They're great. Nice. Yeah, why not? Seems like we get you got me. Infi versus Labby now, but Infi is on random, so I'm not ready yet. Infi was surprisingly performing well on map 1, like quite an outstanding performance. Now against Labby, give me another 2 base, man. Come on. Yes. I mean, I liked the last game, but now it's finally time to go for like some expansion plays. And I think Infi is more the kind of expansion play kind of guy. And I'm jinxing it already. I know. And every time I do that, we see a different game. But yeah. Come on, Infi. Show us how it's done. The humans with the back against the wall. 4-0 for the Undead. Brilliant performance by Happy. Brilliant Dreadlord performance by Labby. No chance for the humans. You know, some people say that Undead is trash, but I see a 4-0, and what does that tell us about the people who say that? I would say that the humans are not playing well. But, yeah, I mean, we can talk about balance once races are losing a game, because every time like someone is playing a 3-0 game against someone, then it's already like balanced, because how can it be that
like, you know, 42 is winning against Happy 3-0 or whatever. Yeah. I think it's just preparation, it's execution, and I think also, obviously, these kind of players, they are playing on the highest level. They're gambling. They are doing mind games. We don't see that. We just see we don't know what Levy is thinking now about Infi. Maybe he's adapting already, and we don't know that. And maybe he's playing a strategy which is not the best, but it may be a trick, whatever. And then you see it, and it fails, and you just feel it like Undead this week. I think if you see it out of that perspective, that every high-level player is trying to, outmaneuver the opponent. It's just a great thing to watch, and we should just enjoy it more. And obviously there are some different balances and obviously strengths and weaknesses of races, but on this level everyone can win. Rede, Löwe, rede! So ist es. Ist so, Junge! Ist so! Nah, but I think so. I mean, like, it's more. I can enjoy this game more than when I lose a game. I would talk about balance. And like, it destroys the game because it's about like not respecting my opponent, that he just played better than me. And it's good to acknowledge people like, oh, you play better than me. Yeah. So I think we should do that more often than blaming the balancing. 1000% agree. Let's see what we blame or who we blame after this game, because Labby sticks with the guns on Autumn Leaves, goes for a Dreadlord, and Infi goes for an Archmage. So similar setup on a very different map. Yes, that's interesting. Dreadlord, I played him a lot of times on Autumn Leaves, and he played Cryptlord. So we see Infi going for the direct expansion, which is good against Dreadlord, to be honest, because he might go for a CREEPJACK, because the creep spot Levy is going for is not that easy to creep. That's right. And we got a Footman Scout here as well. Sleeps around. That is, of course, a kill and a little XP jumpstart, but it's also lots of time and mana that we want to use on the creep spot. Infi with a good tactical decision in my book. And then we finally have our 2-base game that we had at the beginning of the series. And that's the beauty of Undead Human, in my opinion. Yes! But he's sending home his peasants. I don't like. No, he's just making Lich again. Oh, he goes for level 2. Okay. I'm not saying anything anymore. Yeah, no, I'm not saying anything anymore. Everything's fine. I mean, a rifle push isn't the worst thing against the Dreadlord. You just have to make sure that your opponent is not expanding cross map. Yes. And it's not Twisted Meadows. Yep. And you don't lose your Archmage 10,000 times. Oh, nice little kill by Levy. So far it's fine though. We see one base again on his side, so he's taking already. A nice little push, and he's just delaying Levy quite a bit. I love it. More pressure play on a smaller map, of course, more doable. Second Ziggurat cancel. Fourth Elemental feeds XP. That's not that ideal. This one might have expired actually. You're in the game again, right? So I can stop streaming to you? Yeah. Sorry. Good. My old PC doesn't like when I stream two things at once. Player's forces are under attack. Oh, I get it. Yeah. Archmage got the staff. Love it against the sleep. And now, will this expansion still work? Yes. Levy doesn't know about the one base play yet, right? He just tries to play aggressively now. Haunted Goldmine is being built. But this gives Infi an opening, maybe. 3 footmen coming in. Archmage on top. Staff ready for Infi. Good. I think he can go for another cancel. I kind of agree. He's a bit scared of a ghoul and a skeleton. Good scouting, good splitting by Labby as well. And Infi, while being in he was in a good position, but now he's a bit, I don't know, wasting time? Yeah, he's wasting time, and he was scared. Like, I think he's just playing more patiently. He's going for the surround here. Maybe he can, like, bait some mana. And now using staff, and then the mana is left. There's no mana anymore for the Dreadlord, so I think it's fine though. No mana for the Dreadlord, 3 sleeps for no kill, just as TP. It's fine though. Plus, he was harassing with the footman in the base, put the Acolyte off the grid, killed one, if I'm not mistaken. But this was also time for Labby to get the second base up. On the flip side, time for Infi to tech up. Archmage only level 2 worries me a bit, but that's of course fixable. That's fixable, and also I think we might see a Mountain King maybe this time. I like the Alchemist, but catching the Dreadlord, you saw like he could kite him till death, right? No, you go for the Alchemist. Okay, I'm sorry. I'm sorry. I'm not taking anything more. But I would have loved to see it, but okay. Yeah, Stormbolt, solid counter. Dreadlord is not the
tankiest hero without a coil. Takes some time to come online. And I mean, we see the value of heal spray. The last game was not lost because of an alchemist, I think, but rather, you know, scouting and that third base. Yes, true. So I see what he's doing here. I'm totally agree. I just think like, yeah, Dreadlord has no TP. Sometimes you can go for different plays. The heal spray overall obviously better against the Ace Wall level 2, and also controlling the map and having a very quick second hero is obviously a big value here. So you can get the big consumable from the Merc camp. I like this play, to be honest. And Labby tries to CREEPJACK Infi here, but I think he's in a good spot. Alrighty. Mid-map control. Labby with this Dreadlord contesting this a little bit. Inner Fire Sasquatch takes some time. Long rifles up. Priests coming. So far we're contesting this with only ghouls. Tech. Wait, is it a tech running or is it another necropolis? It's no tech running. Double crypt, it's like the same what... oh, nice kill with the Ace Swarm. Hello, friend! Well done. Nice deny. Oh, nice deny by Fortitude. Yeah, it's like the same build order Happy went for, right? Like Mass Fiends, I guess? Yep. Yes, and he's picking them. Yep. Yeah. More stability on a smaller map. And he's keeping it. This is not the game Infi wanted, man. He's pushed into his own base instead of pushing the other base. Yeah, I mean, still he waits for like the crucial amount of riflemen, so it's not the biggest issue, but still, yeah, at some point you want to push, and I think maybe he just pushes the main base because the base of Infi is just having like Spirit Tower now and it has a good structure. But now we see the another fight here. Nice Ace Storm again. Heal spray immediately. First group falls, second one as well. Boah. Synchronized here, and the third group falls as well. Level 2 on the Alchemist, and I think still Labby is doing well here. Yeah, rifles, if there's no Paladin, no Blood Mage, not the tanky unit we used to see for the past couple of weeks. We got a Dreadlord level 4, we got ghouls still ravaging peasants, and Infi's push being delayed more and more and more. There's more income, of course, on the Labby side. I think the Undeads are doing good once again. Yeah, but Berserker down, the Fiend! Hello, Fiend! What are you doing? Oh my god, he did not surround it? Oh my god. Okay. Oh my god, you should have played. I told you. I'm sorry. I mean, I tried, but Fortitude is just ignoring me. I don't know why. Yeah, but so far it's not. I mean, like, if he still wants to push at some point, so he has a Sorg out. I like it to catch some units. He has no MK, so he needs slow. Acid Bomb on the ghouls. Reduces the armor. Nice kill the ghoul. And now we will see, yeah, Militia is coming as well. Is he going for push? I think so, yes. Yeah, I think he will push now. All right, he got a feed. He got some ghouls as well. Production is of course fast for Labby. Is breaking 50 already. Do we have towers? Yep, we got towers at the expo. We got one tower at the base. This time he's not forgetting about Alta, so a faster DK will surely help as well. But yeah, I mean, shortly before 50, I don't feel it's that scary what Infi is muscling up. No, I'm not a big fan of it as well. Like, no level 3 Alchemist yet. So many Fiends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! 8 Fiends. You're very good at counting. Thank you very much. Finally, someone is acknowledging me. Right? Yes, thank you very much. Would love to see this when it's higher than 10, if you can still use your hands for that or not. But... yeah, I can try. We will see the fight now, and we'll see like how many riflemen will die, and maybe priests I can count as well. First rifleman gets attacked, but the priests are in good position. First heal spray is getting used. Level 2 heal spray now. Level 3 alchemist achieved. Nice Ace Swarm. Ooh, killed one rifleman and one priest. That's insane. And look at how many feet he has. What do you do as a human now? I don't know. Defend. Maybe you should go for defend footies instead. Carrion Swarm level 3. It's a beauty. Somewhere Sight is jubileeing in France. Fiends just focus everything down. Very strong. Dreadlord still has a mana potion. You try to heal spray against it, but it's not enough as you have to run all the time. Undead supremacy in the grand final. Yes, totally. Well played by Labby again.
But only one base all the time. I mean, yes, on Echo Isle was different. Oh, no. That's a disappointed Leon, and that is 5-0 Undeads in the grand final. 3 wins by Happy, 2 wins by Labby. The success is shared well between the 2 team members. Before you joke that this is just the Happy tour again, Labby did his fair share as well, and Human got trampled on today. Yes. No chance. Yes. No chance on either map. Well, I mean, nice game plans. I think I see what they tried, right? But I saw so many games also like Fortitude and also Infi playing against Dreadlord with expansion and like some kind of mind games. This looked like very one-dimensional, in my opinion. Yeah, early games were okay, but the early aggression as a human player always is very risky because you need to do big damage then. And when I played it as well lots of times, it's so hard to like build up from that because not having level 3 Archmage, having low army, low HP army, and no push potential anymore. As you can see, like Lebby's just using the space and pushing you into your base when you want to push, and that's just bad. It's just bad. Also, no Sock here today. Maybe he would have done better than Infi. It's always easy to say, of course. Infi felt good at the beginning of the series, so I don't think it's mostly down to him. Fairly sure we're gonna see better prepared humans in the tournaments to come, but yeah, no other team was able to take more than 1 map of the Undeads. This is one of the most one-sided race wars, faction clashes, whatever you want to call it, that I've ever seen. Yeah. But what's very interesting to see, especially against Night Elf, I liked it a lot. And I think, as I said, it's not about the balance, it's about strategy and what you're like prepare for those matches. There was nothing that innovative in my opinion. No, not these many innovative openings, creep routes, surprising stuff happening. So as you said, it feels like they're not really carrying that much, which is okay, but also a bit unfortunate because I would have loved to see some different mind games openings. And yeah, the Undeads brought that, right? Against Night Elf, we've seen Ghoul pulls, we've seen expansions, we've seen Gargoyle play, we've seen tier 3 expansions. That was all part of it. Versus Human, we switched it up between Dreadlord, Cryptlord, and Lich first. Mostly with expansions, though. Versus Orc, we moved away from the Gargoyles and went back into Fiends, which completely destroyed the Orcs. No chance in that match. And yeah, today was a lot of Cryptlord and, of course, the innovation with the Dreadlord. So for every match, the Undead came prepared with something new and cool, and they won deservedly every single time. Yes, just played better, good game plans, nice adaptations, nothing surprising. From the human side, very one-sided strategy choice. But could have worked, could have been also like lots of good pushes, good early games, and then we talk about it like, yeah, one base is the best of the strategies at the moment. So I think just very well played. Happy and Labby deserved that, and congratulations. All right, Hugo, cry now? Maybe just a tiny bit. Maybe I'm also going for the ladder and yell again. I don't know yet. It's time. Maybe it's time to yell, for sure. Leon, thank you very much for being by my side here today for this grand final. Thank you for having me. Thank you very much. Wish you lots of good games. Maybe you play later now. What are you doing now? I'm not too sure. I opened the day by contacting Florentin, like, oh, I might not be in time for CREEPJACK today at 5. This could go 9 maps, and here now I'm having a content gap. Yeah, maybe I cast some ladder games. We'll see about that. But you have a big match tomorrow. Yes, Gotta get ready. I'm preparing already. Yeah. I'm preparing. I'm very excited about it. Having a European tournament in a way. And played a lot against Lawlight today, and it was a pleasure getting killed. Yeah, was it a pleasure? Nice games. I really enjoyed it. I threw so many games, and I'm so positive about
what happens in the next ladder session. So it's good. No, but I'm honest. Messieurs. It was very good practice. Like it's the best practice I can get. So I'm not worried at all. All right, man. Then have some good games and have a nice day. See you soon. Thank you for having me. Shout out to you all, guys. Shout out to Phantom Aces, Starbuck, and all the good guys. And obviously, Neo, thank you very much for having me. And have a good day. Enjoy the sun if you can. And see you next time. See ya! That was Leon, everybody. Such a lovely soul. We give him a shout out. You should follow him. He's streaming pretty much every day, I think. So let me give him a shout out real quick in case you are not following him now, which is a cardinal sin. There he is. Shout out Leon WC3. Yeah, I thought he's like a little bit of a good luck charm, helping out here a bit. We got some good expertise, of course, but boy, oh boy, oh boy, oh boy, what a rampage. What a rampage. No chance. Poor soul. Yeah, I haven't done a ladder game cast in a while. I gotta tell these guys. Lol. War schnelles 5-0 XD. Bring ready. Whatever. Oh, that was a very, 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 very one-sided affair. Very one-sided tournament. I mean, what can you say? What can you say? Okay, let's see if chat has any opinions here. Humans in 2025 kicked up. What an absolute slaughter. UD best race. No one can say Labby didn't pull his weight. Yeah, Labby, one of the MVPs for sure. Huge upset. Side, is this motivating you? No. Sad. Very sad. Human through the clan war for buffs. Yeah, I mean, Happy just went full force in this entire tournament, and Labby also doing a good job. You could argue that Undead won this without 1-0 is even a bigger statement. We got some subs here. Thank you, Carson Cleaner, for the 43. Brain F for the 15 month. Herbert for the 18 month. And Rabatska for the 15. Buff Banners, thank you for the Prime as well. Sing Sing Lakari and Viper playing. Humans were experimenting today. 200 IQ human players. Side. What's that supposed to mean? How am I supposed to interpret that? Labby's in shape. Labby is in scary shape. And that was surely a sign that he was not interested in the games versus Orc yesterday, right? People were so rough yesterday. I mean, Undeads were guaranteed in the final, guaranteed winning that one match. It was midnight in Korea, and he was half-assing. All right. All right. I think it's fine. I think you're allowed to do that. We'll see what happens in Dolphin Cup. Well, first, we're going to see what happens at Warcraft Champions Finals, everybody. Warcraft Champions Finals tomorrow. Oh, and Dolphin Wildcard. Yes. Both tournaments starting tomorrow. So, AoW Cup is over. New patch in 5 days. Yes. Wait, today is Thursday? Yeah, right? I don't know what date or time of the week it is anymore. But it's Thursday, right?
So 5 days. Yes, 5 days. DWCC is starting tomorrow. DWCC is our $21,000 tournament with a huge lineup. Season 2 finals. We got most of our players already from the regional qualifiers. Thok, Focus, Lin, Lawlight, Moon from Korea. Starbuck from the Western qualifier. Happy got, of course, basically a def win in the CIS region. 41-0, Colorful, Kaho, and Life from China. Plus the wild card, which will have 4 more tournaments. And that is the wildcard qualifier starting tomorrow. As you can see, first and second, third and fourth get a little extra money as well as the slots to the season. And we got Soen, Labby, Remind, Foggy, Jens, Dice, Sheik, PCG, Pink, Fly, Orcaro, and Infi. And all the groups are... this is how the groups are going. So they're not playing the groups at the same time. Yeah, it's only 3 games per group, right? I see. Wait. So it's Group A and B tomorrow. The winner goes into the winner bracket of the playoffs. The runner-up goes into the lower bracket of the playoffs. Third place is out. Here, everything can happen. Rooting for Jens, of course. Group B, I also think everything can happen. With Foggy maybe being the playoffs. No, being the playoffs? Bro, being the favorite for the playoffs. Group C on Saturday. So they have 1 day for the playoffs only. What? How? Sheik, Labby, and so on. Labby and so on, of course, favorites, but rooting for Sheik as well. Then on the other side, I want to see Labby and so on in the main event too. Dice, Orcaro, Infi, Dice and Infi, yeah. Infi first and foremost. But then Infi and then Dice. So that's 1, 2, 3, 4, 5, 6 matches on 1 day. Starting lower bracket. What? Oh my god. That does line up perfectly with W3 Champions finals. Yo, that's gonna be another 12-hour day. Oi, 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 that's stacked. Yeah, W3 Champions finals, everybody. That's right after. With Death Note, Hawk, Leon, Cash, Tiesiok, Krav, Jensen, Sonic. This is the bracket, in case you haven't seen it yet. It's an Omega cool bracket, IMO. Leon, Tiesiok. Is that the most handsome one-on-one you can get in Western Warcraft? It's definitely close. If that's not it, it's close. Hawk versus Sonic, legendary battle in the Western scene. Jens and Kraft, dude. That's like going to the circus and you see a group of clowns running away with lit bombs. I can't wait for this match, man. This is so good. This is gonna be guaranteed craziness. And then Death Note and Cash to top it off, plus in between the lower bracket matches. So 6 matches at Dolphin Wildcard, 6 matches at W3 Champions tomorrow. What a day, guys. What a freaking day that's going to be. Whew. Nice. Yeah, it is. All right, I got an hour till CREEPJACK resumes. Will we see the intern again? The intern did a wonderful job. We couldn't do this without the intern. That is safe to say.
Yes, yes, yes. Carson is also back. We have some funny Warcraft videos that we haven't seen yet. I love this channel so much. And since we can chill a little bit, we watch this. Everything about experience, guys. Let's learn a thing or two about experience in Warcraft 3. The GOAT content creator, by the way. Give this video lots of love and lots of likes. Please. Okay, Ward 0 experience, Phoenix 0 experience, Clockwork 0 experience, Snakes, Skeletons, Beetles. Wow, there's a theme, huh? Pretty much only undead units. That's a classic summon level. It's all dependent on unit levels, right? Trees, 25 XP. There's something odd with, what was it? Some buildings give more XP than others. Towers all 25. Wait, what? Was it just an AP that gives like 60 or something? Because an AP is not mentioned here. Mirror image always 30, regardless of the level of mirror image. As it just, you know, scales in numbers like a treant. Quilby's 30. Interesting how they made that choice. Level 3 Beetle gives 30 XP. Ah, because maybe it's because there's twice. Because it's twice? Oh man, someone has to do the numbers on these summon experiences, I guess. $40 XP. Nothing noteworthy, I think. Wait, Blade level 1 gives less? Oh yeah! Huh? 5 XP less? There was a change, right? Didn't they change this when they introduced damage from mirror image? Yes, Blade Master. Exactly, that was a change not too long ago, actually. Wait. Oh my god, they did a lot. Blade Master Mirror Image. Now give XP relative to their level. Level 1, 12, level 2, 20. And then it capped at 30. But why is level... Wait, why is level 1 and... Wait, what am I missing? 25 for level 1. When it should be 12? Apparently they made a mistake and they... Oh, maybe in the video it's not mentioned and in the patch notes it is? Maybe they made a mistake and they don't have half the XP. Can someone test this? Summons give half the XP. Ooh, so who made the mistake here? Blizzard or Funny Warcraft?
If I had a lot of money, I'd bet on Blizzard. Yeah, can someone test this? So patchable. Yeah, meat and bones. That's right. They say they cap it at 30. So this is the question is, are mirror images summons or not? If mirror images aren't summons, then the rule for summons doesn't apply. If mirror image is a mirror image, because it says here, right? If you summon a mirror image, it says mirror image and not summons. Yes, chat. So the video says this 25, but the patch notes say it's 12. I know what a cap is. But if it's capped at 30 and the level 2 mirror image gives 20, then a level 2 mirror image or a level 2 Blade Master's mirror image should give 20 and not 30. I think my brain doesn't function too well to test this. Someone else has to do it who's smarter than I am. But yeah. Maybe it doesn't calculate correctly? Such strange values, man. 57. Yeah, this is crazy to me. Why? I never understood. Why does the Ancient Protector give 60 XP? As the only tree. Next to the Tree of Eternity, which is like 3 trees of life. I don't understand. I don't really understand. Sapper gives 85. Interesting. I still think the Wyvern is correctly positioned here, by the way. 95 is crazy. Level 1 hero. Are we now giving all the heroes? No. Tier 3 units, most XP, highest level, sure. Level 2 hero 120. Now we move all the levels up, huh? 150 for a Phoenix egg. And every panda. That's crazy. Every panda summon is 150. Holy shit. If you kill the last panda split, do you get the 150 and the level 6 kill? How does it work? How does killing a panda work? If you don't cancel the AP, it's even 85? Nuts.
Good question, no idea. Can I test this with the unit tester of witties? Maybe. Let's see if I can start Warcraft via Battle.net. And then we test this. Questions that you never ask yourself in so many years of Warcraft. God damn, I use this unit tester so little, I don't even know. We need a hero. We need a panda. Fresh, cool ale. We need the here. panda Is trouble 2 levels brewing? on level 6. Have one on the house. Where's the tome again? Here. Six. You seem a little parched. Who's your daddy? Name your poison. It's .h, I think. I am yours. Another But how round? can we make sure it's using the old? Maybe we do this, and then we do this, and then we do this. Our hero. Huh? Yes, Lord. 150, 150, 150. Why did the panda die when I... What? But yeah, it's 150 per summon. But we don't know if you get the panda on top as well. Fresh, cool So we ale. have to rely on the Trouble brewing. AI using ultimate. Oh, gladly. Name your poison. I'll put it on your tab. Have one on the house. I am yours. Excellent choice. Yes. Do it! Are you Use hero and it! obey? Yes. What do we got here? Excellent 434. choice. Are you hero and obey? It doesn't use the Excellent spells? choice. Yes. Come on! Are you hero and obey? Yes. Excellent choice. Are you hero and obey? Excellent choice. Oh. It's never using it? Do it the other way around, but then I Task is there. don't think I can see the XP. Oh. That's a lot of XP for a panda ultimate though. 450. Maybe someone who knows this better than I know can figure this out. Yeah, level this would then be 800. It would be 850 XP for a panda ultimate kill. That's crazy. Tested it. Seems like you don't get panda XP. Interesting. Then it's fair. 850 would be crazy. What do we got here? Item usage. A dragon is less XP than a wyvern.
Ah, because it's summons. Summons always have the... Yeah, okay. Summons always have the XP. And it's well balanced, I think. Yeah, this is the... Oh! The real Doomguard gives twice the XP as the item Doomguard. And the neutral Infernal gives more XP. Wow, I never knew this. Mercs give crazy XP, guys. It's insane. Merc, like a Berserker gives the same amount of XP as a Wyvern. That's why we always say it. How much XP you get from the Mercs. Interesting that the values are different when they're neutral. Similar here, just more extreme. It's getting experimental and not that applicable. 340. The dragon will all give the same XP? If you don't get XP, it might be worth to kill 2 pandas and wait for the ultimate to end, and then you get additional 400. Oh, big brain, bro. That's then 700 XP. That's interesting. Never thought they separate the XP. Yeah, I didn't know that either. This is creeps. This is heroes. You get diminishing returns the higher level your hero is. From level 5 on 0, of course. Very, very, very minimal. Kinda the same system. Is yours. What we got now? My vengeance is yours. Let battle begin. See? You called. Yeah. It even applies when you break the level. Because it only got 18. So the 19 XP that you get from level 2 on are XP taxed. Yeah, that's crazy. If you kill the wisp on with the building, that's why canceling an AP gives you 85 XP. Makes sense though. Good. Ah, the one was 10. And the peon survives. He's safe at home. The wisp is not. Funny how... I mean, yeah, it doesn't make sense. Does it make sense? Is Night Elf discriminated against? Because Orc are auto-saved, right? You could apply the same logic to a peon in a building that you apply to a wisp in a building. Because you have to cancel a tree, but you don't have to cancel an orc building. Why is Night Elf discriminated against? The wisp becomes the tree.
I agree. If a peon behaves the same as a wisp in a hunter's hall, it makes sense. Have you met a night elf before? Oh, side. I had way too much contact with night elves recently, and most of them weren't pretty. They hate me. Even during upgrades, you already get the extra XP. Huh. Wait, what? Huh? What the? 100? Oh, tier 2. Bonus XP for solo hero. Yep. I was so confused. I only had my eyes on Mountain King and Lich, and I didn't even see the tech up, not even to castle. What task is there? Are you hero and obey? The mirror image levels up, but the illusion doesn't. Fascinating. Because one is an illusion and another is a mirror image, so they behave differently. What task is there? Are you hero and obey? Oh. I am yours. Yes! What you want me to have? Yes, Lord. Huh? Wait. Oh, he was level 2 before. No. Wait, what? The mirror image. Wait. Maybe. Wait. Why does the Blade Master get more XP than the mirror image? Mirror images only level up one time, even if the hero level. Oh, how do you know this, dude? There's a bug in the game. Mirror image only levels up one time, even if the hero levels up 2+ times of 1 XP gain. That is crazy. Nobody knows this. Nobody knows this. Apparently Funny Warcraft knew this. Can we make sure that Coryphean isn't Funny Warcraft? I am yours. Yes! What you want me to have? Yes, Lord. I mean, this is probably something that Grubby would explain in the first lesson of coaching. But I have never even heard about this. Oh. Oh. Fascinating. Wait. Yeah, you don't get it. What's he showing here? We're under attack!
Oh, the grunts. You don't get XP from the grunts. The second layer isn't applied. Sorry, guys. I'm a bit slow today. Is it? I'm really curious now if this is because the blue Bat Rider executes the kill and it counts as a deny, or if stomach gets ignored. We're under attack! Wait, is this different? That's a lot of XP. Now we need a third person. We need a third party. Or a wyvern. Aha! Yes! Because red is the one to kill the zap. The Kodo kills are counted as a deny. Bro. That's some freaking logic, man. Do you think they thought about this? And it's on purpose? Or is it just an accident? Bro, if they sat there in the Blizzard office, like, guys, we have this issue here. What do we do? How shall the game behave when we put 4 grunts into 4 Kodos and put that into a Zeppelin, then a third player comes in? Dude, no freaking way, man. Never, ever, 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 ever did they have this discussion. And now, Funny Warcraft goes in with the third party. Does he get both XP now? Hell yeah, you do! Boom! And now nobody gets XP. Right? We got this. Yes, sir. We understand. Zeppelin Kodo interactions. I am the darkness. Oh, are we feeding unlimited XP with revive? My patience has No. ended. Sworn to It's the... Okay, the XP is 50-50. direct me. Now the XP is 1/3. Darkness. Alright. Are you threatening me? Oh. Got it! Is it now My 150? patience No, has it ended. isn't. Yep, still 1/3. Give me something to do. Move it. Huh. Oh. What? Because it gives 0.5 to every hero and then the engine rounds up. If that's the case, now 24 heroes get 1 XP and 1 hero gets 0 XP. Huh? Everyone gets 0 XP because it's 12 divided by 25 and then it's below 0.5 and then it rounds down. Oh my god. I mean, this will never, you never have this, but okay, cool. Yeah, 25 heroes, man. It's hard to level them. Oh my god. Are we testing if we get XP from invulnerable spirits? I never thought about this. Of course you get XP from spirits.
they have a level. As long as the unit has a level, it's determined how much XP it's supposed to give. Yeah. Means. Should be the same, right? Animate that. Yep. How's that different? Maybe just the amount. He's double invulnerable, bro. Doesn't matter. Okay, that doesn't count as a Doom Guard kill. Reanimated unit gives the same amount as regular units? Direct me. Is the range? The range of XP? Bro, funny Warcraft, do you have too much time or what? Reanimated creeps give more XP because they're not neutral anymore. Yeah, nice. Oh, true. I didn't mention that. True. They're not creeps. Yep, that's right. Different crashes? Cause different... Oh no, it's not... Is it crashes? I mean, he's gonna transmute the zap. Okay, we'll see. Okay, that's a lot. That's the same. Okay. Okay, bro. Wait. You don't get XP from devoured summons? Or did it expire? Expired. It still does the full animation. Oh yeah, of course. Yeah. You saw it at the HP. Do you need my counsel? Wait, did I see this correctly? Ah, yeah. The night dice. Yeah. We've seen that. Sock did that. Or no, did Focus did it versus Sock? Or Sock did it versus Focus? I'm not entirely sure. But if you hex a Kodo, whatever is in the belly is killed, and you get the XP for it. Do you need my counsel? So is polymorph the same? Yep. Do you need my counsel? You can't get XP when hexed? Yep. God damn. What a video! What an experience masterpiece!
flood this man with likes and love. You, sir, oh, you are a crazy person to figure this all out. The mirror image bug I had never ever heard of. Well done. Ha! Here are some notes. This is unfair. This is a bug. Most interesting moment in my opinion. The same with polymorph. 846. Most interesting. Yep. The spirits. Yes, for sure. Amazing video. Absolutely fantastic. This guy is just outstanding in what he does. Let's see if he has some more shorts, I think. Oh no. Just this one. This is rather boring, I think. But let's watch it. I mean, if it's 20%, you get 20%. Right, of your attacks. That's rather logical. He's a madman. The Mask of Death should be the very same as Aura 3. I'd be surprised if not. 550. What was the other? What was Bone Chimes 3? Yeah, around about 550 as well. I mean, 50% is 50%. Does it stack? I wouldn't think that it stacks. It does stack though. It stacks a lot actually. Holy. Oh my god. You get full HP here. I didn't know it stacked. I did not know. Yeah, okay, then you get my like. Yeah, you get my like. Oh god. Yeah, sorry, we don't have a Mask of Death in our melee games, guys. What a dude. He's a crazy person. He is a crazy person. Amazing videos. Yep. I bet my Kodo, that funny Warcraft, knows more about Warcraft 3 game design and mechanics than most of the actual devs. He is one of the most knowledgeable people about this for sure. Do we know who runs the channel? Well, funny Warcraft. Funny Warcraft, funny Warcraft.
All right, do we have anything? I think I'm just gonna take a little break and eat a slice of bread or something. We got CREEPJACK in 18 minutes. Was funny Warcraft chuddy or was that annoying Warcraft? Caribbean. I can never, ever, ever remember this either, dude. I always mix them up. I'm not 100% sure. Actually, I'm not sure at all. Yeah, I don't know. I'm gonna throw you guys into a break. It was a very, very, very short final. 2 hours of CREEPJACK coming up. Hopefully with Hovi, for sure with Florentin. But Hovi is offline. Hopefully he's alright. Yeah, CREEPJACK German show, by the way. So if you're German, enjoy the ride. I'm gonna put CREEPJACK Florentin's. Oh my god, Florentin's Rückkehr in the title. Liga Start. Let's go. Then I'm gonna reset the rest. Undead's trample on the human. And I'll be back in 15 minutes. Take care, boys and girls and everyone else. Where do you go to sleep at night? Say it ain't so. Please say it ain't so. Where do you go for divine delight? Is it someone I know? Someone from before. I know you so well, and I know how it feels when we fall. You're drifting away, and the wounds have turned into scars. It's tender, it's dark, and it's breaking my heart. Where do you go? In whose arms do you fall? Say it ain't so. Please say it ain't so. You know, forever ago, you were in my arms. We used to juggle at those who would know where to go. I know you so well, and I know how
fall. You're drifting away, and the wounds have turned into scars. It's tender, it's dark, and it's breaking my heart. I know you so well, and I know how it feels when we fall. It's tender, it's dark, and it's breaking my heart.
Nein, mich hat ein Pferd getreten, Eten. Ja, nicht so. Keine Sekunde. Hallo, so. Entschuldigung. Na? Ist alles ein bisschen experimentell heute. Herzlich willkommen zu CREEPJACK. Ich bin auch mal wieder da und rede direkt rein. Ne? Meine Bescheidenheit habe ich mich nicht verändert, hoffe ich. Hallo. Ja, noch schön, dass du wieder da bist. Ja, Mensch, ich freue mich doch, dass ich wieder bei euch bin. Hallo Hovi, hallo Jannis, dass ihr mich wieder aufnehmt nach dieser langen Zeit wie ein Vogel, der aus dem Nest gefallen ist und jetzt trotzdem fliegen gelernt hat. Ja, dafür haben wir dich hier rausgeschmissen, damit du fliegen lernst. Ja, manchmal muss Aber es eben sein. herzlich willkommen zurück. Es war eine lange Zeit ohne dich, aber wir haben es sehr gut hingekriegt, da bin ich mir sicher. Ja, es tut mir auch leid, ich bin fremdgegangen. Ich habe Apex Legends gespielt, so ein Spiel, wo man sich irgendwelche Helden aussucht und dann über die Karte läuft und andere Leute umbringt und so. Ich dachte mal, vielleicht gibt es noch andere tolle Spiele außer Warcraft 3, aber um ehrlich zu sein, ich habe gemerkt, nein, gibt's nicht. Es gibt nur Warcraft 3 und deswegen bin ich zurückgekehrt. Also von der Ja, mit Beschreibung. Helden haben wir hier nichts zu tun. Ich wollte gerade sagen, von der Beschreibung klingt das so, als hättest du jetzt wochenlang Warcraft gespielt. Nee, aber so Ego-Shooter, so, ne? Ich meine, Hovi meinte ja mal, er hat mal Valorant gespielt, irgendwie, semi-professionell und so, aber diese Shooter irgendwie, vielleicht sind wir keine Shooter-Typen, oder? Spielt ihr gerne Shooter? Nee, schon lange nicht mehr. Ich habe ganz früher, als man noch LAN-Partys gemacht hat, da wurde ja viel Counter-Strike gespielt. Ich fand da schon Shooter doof und hatte nur Spaß auf Pool Day mit einer Shotgun. Das sagt so ziemlich alles über meine, über meine Shooter-Karriere aus. Mhm. Ja, finde ich gut. Ich habe natürlich so ein bisschen den Kopf in den Sand gesteckt. Ne? Ihr wisst, wenn ich dann ein Spiel spiele, dann committe ich mich auch zu 100%. Ich habe alles deabonniert, was mit Warcraft 3 zu tun hat. Aber man kommt ja nicht umhin um dieses Spiel. Da ist ja wirklich so viel los aktuell. So viele News mit neuem Turnier, mit Patches. Jannis ist erst sauer, dann wieder beleidigt, dann enttäuscht, dann wieder glücklich, dann wieder enttäuscht, dann wieder glücklich und jetzt doch wieder sauer. Diese Achterbahn der Gefühle kriegt man ja dann doch mit. Und deswegen konnte ich es nicht vermeiden, doch noch was von Warcraft 3 mitzubekommen. Orb of Slow? Tja, Florentin. Leute, was ist denn da los? Habt ihr das diskutiert? Letzte Woche ist ja ausgefallen, weil ich zu erschöpft war, um eine Sendung Ja. zu machen, da wir hier jeden Tag 12 Stunden durchballern in letzter Zeit mit Patch und den ganzen Turnieren und Grubby-Turnier und so. Von daher haben wir das noch nicht besprochen. Es gab mal wieder ein Update auf unserem geliebten PTR. Da gab es auch ein Release-Datum und ich kann verkünden, liebe Freunde des Warcraft, diese Sendung ist die letzte Sendung auf Patch 2.01. Nächste Woche, am 15. April, das ist der Dienstag, wird der Patch live gehen und inklusive wahrscheinlich dem Orb of Slow. Jetzt fragen sich die Leute, was ist ein Orb of Slow? Einen Orb, der slowt. Absolut korrekt. Ich weiß nicht, ob du das in Apex Legend gelernt hast oder ob das in dir steckte, aber das ist komplett richtig. Der Human Orb, er ist ja sehr unbeliebt so. Also, er ist eigentlich gar nicht so schlecht. Wenn ein Target getroffen wird, dann heilt es weniger. Das hat aber nicht so viel Anklang gefunden, muss man sagen. Gegen Undead ganz fein, gegen alles andere, Jetzt wird das Ganze geändert. Der jetzige Orb of Fire ist weg und dafür gibt es den Orb of Slow. Und der macht, was er sagt, was Florentin gesagt hat, auch haut Slow auf das Target. Ist so ein bisschen wie der Orb of Lightning, also ist prockt nicht immer, sondern mit 30% auf Units und 15% auf Helden. Also jeder dritte Schlag roundabout, beziehungsweise jeder sechste. Oh, das wurde schon wieder genervt, ne? Habe ich vergessen. Jeder vierte Schlag oder jeder 10. Und dann ist das Slow drauf. Ja, ich kenne mich nicht gut genug aus, um dazu balance-technisch was zu sagen. Aber ich meine, warum heißt der nicht Orb of Frost? Oder irgendwas Fantasy-mäßiges. Findet ihr nicht Orb of Slow super deprimierend? Das ist wie wenn du ins Mickey Mouse Magazin aufmachst und dann denkst du dir, krass, was gibt's heute? Und dann Orb of Slow. Das ist so, gib mir was Cooles, gib mir was Fantasy. Ich meine, Humans haben Feuer und Eis. Der Archmage hat Feuer und Eis. Der wird den wahrscheinlich relativ häufig tragen. Feuer und Eis. Der hat schon Orb of Fire und jetzt wird er ersetzt durch nicht den Orb of Frost. Ich meine, Orb of Frost gibt es seit kurzem in Dota, wo der auch eingeführt wurde. Warum nicht Frost?
Ich habe mir Das hat mich geärgert. Ich habe mir das so fantasy-technisch so erklärt, Florentin. Es gibt ja die Sorceress bei den Humans. Die castet ja slow. Mhm. Und ich habe mir gedacht, vielleicht wurde da eine von diesen Sorceress wurde so geschrumpft, wie bei Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, nur mit Sorceress. Liebling, ich habe die Sorceress geschrumpft. Und die wurde in eine Kugel eingesperrt, wie mit diesen Schneekugeln, die man so schütteln kann. Und das ist jetzt der neue Orb of Slow. Dir ist schon klar, dass du jetzt eine komplette Genre von Fanfiction aufgemacht hast mit einer geschrumpften Sorceress, die irgendwo in irgendwelchen Gegenständen ist, ne? Ist dir schon klar. Ja, also Rule 34 geht überall. Auch mit geschrumpften Sorceress. Okay, alles klar. Bei mir kam hier gerade rein, dass bei dir, Florentin, auf dem Stream eventuell nur du zu hören bist. Ja, das versuche ich auch gerade toll. politisch zu fixen, aber es funktioniert nicht. Ihr seht es, ich sehe heute anders aus. Ich bin heute mal zu Hause im Homeoffice und versuche hier zu beteiligen, habe kein professionelles Equipment und Leute um mich rum und man merkt, dass das nicht so richtig funktioniert. An alle, die bei mir zuschauen, ihr könnt natürlich gerne auch bei Hovi und Jannis bei Back to Warcraft zuschauen, da habt ihr natürlich alles parat. Sollen wir das noch fixen kurz? Ich weiß nicht, ob ich das so schnell fixen kann. Ansonsten raid ich rüber und dann machen wir das so. Kein Problem. Wir haben natürlich heute auch ein pickepacke vollgepacktes Programm, denn es geht weiter. Ja, ihr habt das natürlich auch mitbekommen. In der E-Sport-Szene tut sich einiges. Die Creep-Camp-Liga hat sein Ende gefunden, aber jedes Ende ist auch ein Anfang. Ja, also die Creep Camp Liga geht wieder los. In Season 137.027 ist es. Da müssen wir natürlich erstmal über dich sprechen, Hovi. Du bist der erfolgreichste von uns. Du bist der E-Sportler unter uns. Wo bist du denn gelandet und hast du deine Gruppe schon gesehen? Gute Frage und nein. So weit war ich dann doch noch nicht. Du hattest 2 Wochen Mann. Zeit. Ja, aber mein Gegner hat sich bei mir gemeldet und hat gemeint, hey, an dem Tag kann ich nicht. Wie wär's denn mit nächster Woche Donnerstag? Und dann habe ich mich natürlich um nichts weiteres gekümmert. Na gut, da wollen wir das doch mal vorstellen. Denn der gute Hovi ist in Liga 3D. Wie der Finishing Move von den Dudley Boys. Mit Styles. Was denn? Was? Dudley, ist das nicht der Cousin von Harry Potter? Das auch. Der war, die Cousins von dem sind beim Catchen unterwegs. Da gibt's auch die Dudley-Familie. Anyway, mit Styles, Dimply, Chuti aus der Schweiz, Cloud, Dr. Iphons und dir, Hovi. Ja, das sieht aus, als könnte man da ein paar Punkte mitholen. Was ist denn dein Ziel? Du hast ja großspurig am Anfang des Jahres gesagt, hier 1800 MMR, kein Problem. Ich rasiere hier einfach durch. Liga 2, Liga 1 oder was ist hier Phase? Heute habe ich noch Urlaub. Schwer, da ein vernünftiges Statement abzugeben. Aber ich will auf jeden Fall nicht absteigen. Das sagen wir so. Naja, ich sag mal so, Liga 3, das ist ein anderes Pflaster. Ne? Da kann ich dir im Privaten bei einem Gläschen Johannisbeersaft mal ein bisschen was Privates erzählen, was da so abgeht. Auch hinter den Kulissen ist Liga 3 einfach ein anderes Pflaster und ich hoffe, du kommst da gut durch. Ich kann dir ein paar Ratschläge geben, wenn du möchtest. Aber du kannst natürlich auch ins kalte Wasser springen. Ich hatte damals niemanden, der an mich geglaubt hat und der mich an die Hand genommen hat. Wir unterstützen dich voll und ganz. Also was du auch brauchst, das können wir dir bieten, Hovi. Du bist unser Goldjunge, du bist der Goldesel. Wir setzen jetzt alles auf dich. Das bedeutet mir viel, danke. Ja, das klingt ja fast so, als wärst du jetzt gar nicht mehr in Liga 3. Warst du da nicht irgendwie letzte Season noch? Das Tolle an Liga 3 ist, du willst dein ganzes Leben lang aufsteigen in Liga 3. Das ist dein großer Traum. Du hängst dir ein Poster ins Schlafzimmer. Aber wenn du dann mal in Liga 3 bist, dann merkst du, das kann dir nicht das geben, was du brauchst. Du bist eigentlich die ganze Zeit einem Phantom hinterhergelaufen. Du bist deinem eigenen Schatten eigentlich hinterhergelaufen. Und was du wolltest, war nicht die Liga 3, sondern du wolltest einfach nur besser sein als die anderen. Du wolltest einfach nur höher sein als die anderen. Und dieser schale Erfolg, diese Oberflächlichkeit, die nutzt sich sehr, sehr schnell ab. Das wirst du merken, Hovi. Du bist jetzt natürlich auf Wolke 7. Ich glaube, das merkt man dir auch an. Also du bist jetzt gerade in Höhenflug. Du strahlst über.
Komplett. Und ich glaube, in ein paar Wochen wirst du hier anders sitzen, denn du wirst merken, dass dieser Fame, dieser Ruhm, der mit Liga 3 einhergeht, dann doch sehr, sehr dünn ist. Aber das musst du selber erleben. Das musst du selber erleben. Hast du jetzt diese Bin bereit. ganzen Worte benutzt, um zu sagen, dass du sang- und klanglos abgestiegen bist? Was heißt denn sang- und klanglos? Also, das ist ja völliger Quatsch. Ich habe gekämpft, ich habe gestrampelt, ich habe so viel gestrampelt, ich bin aus meinen Hosenbeinen rausgeflutscht, weil ich so viel gestrampelt habe. Ich habe meine Socken verloren, aber trotzdem, trotz Schreien und Strampeln, habe ich es leider nicht geschafft, mich festzuhalten. Und deswegen bin ich jetzt in Liga 4. Aber ich habe gesagt, das Leben ist ein Trampolin. Du musst tief fallen, um wieder hoch springen zu können. Sehr schön. Liga 4, da kenne ich mich natürlich aus. Ich bin geboren in Liga 4, ich bin aufgewachsen in Liga 4, ich bin geblieben in Liga 4. Ich bin quasi das Dorfkind von Liga 4. Und jetzt ist ja einiges, wir sind ja quasi seit Season, weiß ich nicht, 3 mit dabei in dieser Liga. Jetzt ist Season 27. Irgendwie. Wir sind seit 1 mit dabei. Wirklich? Wir waren damals in der Geburtsstunde dabei. Ja, klar. Oh. Ich bin eingestiegen in Liga 2 damals und das hat damals noch was gegolten, Liga 2. Ja, du hast es ja immer schon seit 27 Seasons drauf gehabt, die Ligaleitung irgendwie zu schmieren. Dementsprechend bist du in irgendwelche Ligen gekommen, die viel zu hoch waren, nur damit du dir das als Pin anstecken kannst da, wo andere Leute das Serviettentuch haben, hattest du immer deinen Ligatitel. Und jetzt ist dir das wohl irgendwie geglückt, über die ganzen Jahre mir in der Liga aus dem Weg zu gehen. Jede Auslosung saß ich da, habe auf diese Map geguckt, musste mir diesen Flutschfinger angucken und immer habe ich gehofft und gebangt, dass wir mal aufeinandertreffen. Und so auch dieses Mal. Und irgendwie hast du wohl dein Abonnement an die Ligaleitung nicht aktualisiert, weil Liga 4C, Jannis gegen Florentin, es passiert! Es passiert. Und es dauert gar nicht so lange, aber nach all der Zeit, in der wir uns einander umtanzt haben, wie in so einer Romantic Comedy, wo man 90 Minuten dabei zuschauen muss, wie die rumdrucksen und nicht so richtig zusammenkommen, sind wir jetzt im großen Finale angekommen, in Akt 3. Endlich treffen wir aufeinander und das wird sogar schon nächste Woche sein. Ist das richtig? Ich meine, klar, wir können das natürlich gerne verschieben und das ist natürlich uns überlassen. Aber es wird tatsächlich relativ bald der Fall sein, dass wir gegeneinander antreten. Wir erinnern uns alle an das letzte Spiel, das wir gegeneinander gespielt haben, wo du sehr, sehr knapp gewonnen hast. Ich hatte da viel Probleme mit Wind und mein Handgelenk und Vaseline auf der Tastatur. Ich habe da gerade umgezogen und so. Deswegen war das alles so ein bisschen kritisch. Aber du hast gewonnen. Mal gucken, wie das aussehen wird, wenn es in der Liga mal ernst wird. Jannis. Ich mach dich fertig. Ich werde dich leiden lassen. Keine Sekunde in diesem Spiel wirst du irgendwie auch nur genießen können. Ich habe 27 Seasons auf diesen Moment gewartet. Und diese ganze Frustration über dein Gebrabbel, ich bin in der höheren Liga, guck mal an, Jannis, wo bist du eigentlich? Das wird sich entladen. Auf 2 Maps, vollster Dominanz und Zerstörung. Und dieser Hochmut, den du gerade ausstrahlst, der wird dir zum Stolperstein. Denn ich bin ein bescheidener Typ. Ich weiß, wo ich stehe, ich weiß, wo ich bin. Ich bin ganz, ganz tief gefallen und das hat mich gereinigt, dieser Sturz. Und du bist jetzt der Höhenflieger, der denkt, der hätte hier eine Chance. Denkst du bist zu Hause in Liga 4? Ich war schon ganz unten. Ich war schon im Peon-Pit. Ich war schon überall. Und jetzt komme ich zurück. Und dich kriege ich noch, mein Lieber. Du warst mein Lehrer. Du ganz am Anfang dieses Formats hast du mir alles beigebracht, was ich weiß. Und jetzt ist vielleicht der Moment gekommen, wo ich dich übersteigen kann. Wo ich selber zum Lehrer, zum Meister werde. Hovi hat uns beide schon lange überholt, da müssen wir nicht drüber reden. Das ist kein Problem. Aber wir beide, wir treffen uns nochmal. Tja, weißt du, Ich freue mich. Ja. Du weißt ja, wie beliebt Leute sind, die dann um die große Welt tingeln und dann ins Dorf zurückkommen. Ich meine, du hast Pen and Paper darüber gemacht und gespielt und ja, so unbeliebt bist du hier auch, in meinen Gefilden zumindest. Es wird großartig. Oh nein, oh Gott, kriege ich jetzt Probleme mit deinen Freunden? Oh nein, auch da habe ich ja jetzt richtig Angst. Oh nein, dann schickst du deine Truppe da auf mich oder was? Oh Gott, da habe ich ja richtig Angst. Ich traue mich ja gar nicht mehr nach Schwerin. Nee, du bist ja außerhalb, ne? Früher, da warst du noch auf der Reeperbahn, da war dein Name noch was wert. Da konnte man wirklich auf der Reeperbahn nicht mal einen in die Fresse bekommen, ohne deinen Namen zu hören davor, ja? Da galtest du noch was, aber jetzt auf deinem Bauernhof da, auf dem Lande,
da, wo du ganz allein in deinem Landhaus da rumsitzt, habe ich ja keine Angst mehr vor dich. Wen schickst du da? Deinen Hahn oder was? Wurdest du Angst schon mal von einer Kuh angegriffen? Es ist schon mal eine Kuh auf mich zugestürmt. Ich konnte im letzten Moment noch entkommen, aber es war durchaus furchteinflößend. Ja. So, dann weißt du ja, was Ja. passiert. Hobi, was ist das größte Tier, gegen das du je gekämpft und gewonnen hast? Das ist jetzt eine unerwartete Frage. äh, Na, so ein Maulwurf hast du doch schon mal weggecheckt, oder? Ich meine. Maulwurf ist schon knapp. Ein kleiner Ging schon in die Maulwurf. 5. Runde. Ja. Schwierige Frage. Aber ich denke mal ein Hund. Ja, und Hund? Du hast gegen Hund gekämpft? Ja, der Hund hat 100% gegeben, ich 5%, war na trotzdem easy win für mich. Oh, okay. Krass. In Dota. Mich hat mal ein Fuchs gebissen. Ne, da war aber richtig was los. Bin Ich habe mal einen Fuchs gebissen. Vielleicht hast du den gleichen Fuchs gebissen, der mich gebissen hat. Und dadurch hast du indirekt auch mich gebissen. Und ich habe dieses Hovi-Gen so ein bisschen infiziert bekommen. Schnell zum Arzt. Da musst du wirklich zum Arzt, ne, Leute? Wenn euch ein Fuchs beißt, ist wirklich, Tollwut ist kein Spaß, ne? Da muss man wirklich aufpassen. Wollte es nur mal gesagt haben. Wir sind ja auch ein Serviceformat hier. Ich wollte es einfach mal mit einbringen. Ja, ich wollte es auf gar keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen, dieses Thema. Ich merke, du hast da persönliche Vorerfahrungen mitgemacht. Ja, habe ich. Also, allerdings. solange die Liga läuft, werde ich meine Tollwut nicht behandeln. Okay. Mhm. Ja. Gut, ich habe heute tatsächlich mein allererstes Ligaspiel gegen einen absoluten Veteranen. Auch der CREEPJACK und CREEPCAMP Community. Ihr habt ihn vor ein paar Folgen noch gesehen, wie er mit Jannis gespielt hat. Mit ihm gespielt hat. Auch gegen, aber auch mit ihm gespielt hat. Es ist der gute Black Raymond, der Rochenmann, der heute mit seinem Stachel auf mich wartet. Ist natürlich ein Liga-Auftakt, der es in sich hat, der sich gewaschen hat. Direkt mal ran gegen Undead. Ich habe natürlich gewälzt, was aktuell so das Meta ist, was man da so spielt. Und ich glaube, ich werde aber auch so ein bisschen meine eigene Prise mit reinbringen. Habe ich zumindest vor. Ja, gut, das hätte dir natürlich auch nichts gebracht, weil der Rochenmann spielt viel, außer das, was Meta ist. Das Ganze um 18 Uhr heute. Ich hatte tatsächlich noch jetzt nicht so die Zeit, mich mit meinem Gegner auf einen Termin zu einigen, leider. W3CFinals und so weiter und so fort. Und Hovis Game ist auch noch nicht. Von daher müssen wir jetzt noch ein bisschen Zeit füllen, bis denn Florentin gegen die Community-Legende Rochenmann in den Ring steigen wird. Und natürlich gnadenlos. Wir könnten natürlich auch schauen, was ihr gelernt habt in den Wochen, in denen wir jetzt, letzte Woche zumindest, wo wir CREEPJACK Pause hatten, und nochmal in ein beliebtes Community-Quiz einsteigen, wo wir vielleicht mal gucken, was ihr beide noch so drauf habt, was da noch hängen geblieben ist. Hobi mitten im Urlaub, hat die Badehose an, ist eigentlich komplett im Relax-Modus, aber so ein bisschen Warcraft-Wissen scheint doch da auch noch vorhanden zu sein zwischen zwei Caipirinhas, oder? Nehme ich an. Schauen wir mal. Ich hoffe, das klappt alles hier, dass wir das hinkriegen, aber ich habe das alles emsig vorbereitet. Ihr müsstet natürlich mal wieder ins Battle.net gehen und da können wir dann ein Spiel starten. Wir haben uns natürlich überlegt, so als Reinkommer, wie kriegt man das hin? Wie kann man den Leuten Warcraft 3 vermitteln? Es gibt jetzt natürlich auch wieder ganz viele Leute, die neu zu Warcraft 3 kommen mit den ganzen großen Content-Creatern, die jetzt zu Warcraft 3 spielen, das große Grubby Invitational, Riesending, aus aller Welt, aus allen verschiedenen Spielen, aus Age of Empires, kommen jetzt auch noch Leute zu Warcraft. Und da haben wir uns überlegt, wie kann man den Leuten mal so ein bisschen mit offenen Armen so ein bisschen was von Warcraft 3 mitgeben. Und da haben wir ein Community-Quiz-Format entwickelt, das nennt sich Jannis Kanes. Und, ja. Heute mal ein bisschen lockerer, damit wir nicht die Leute abschrecken. Und da könnt ihr gerne joinen im guten alten Battle.net. Und dann beantworten wir 3 Fragen aus der CREEPJACK Community, die natürlich zum Glück, vielen Dank, nicht aufgehört haben, weiterhin fleißig Fragen einzuschicken. Und die sind nicht ohne, sage ich mal. Und das müssen wir heute hinkriegen. Vielen, vielen Dank, Jannis, dass du mir noch eine alte Version von Jannis Kannes zugeschickt hast, von der Map, damit ich das hier kann, weil ich nicht vorausahnd genug mit meinen Dateien umgehe, dass ich das auch hier zur Verfügung habe. Aber auf Jannis ist Verlass. Der hat auf jeden Fall noch eine große, dicke Kiste Maps
wo alles noch drin ist. Ja, ich rette mal wieder die Sendung, das ist ja nichts Neues. Ja, das ist jetzt ein alter. Und guck mal, hier haben wir sogar Hovi als Herausforderer, als kleinen Jungen hier parat, den er übernehmen kann. Also da ist alles da, wunderbar. Sehr schön. 3 Fragen aus der CREEPJACK-Community, wie immer. Ihr müsst alle 3 Fragen richtig beantworten, um dieses Format zu gewinnen. Seid ihr denn bereit? Habt ihr noch ein paar Verständnisfragen zum Modus oder wie sieht es bei euch aus? Ja, also, ich weiß ja nicht, was du jetzt hier hast, aber ich kann mich noch dunkel daran erinnern, wie das hier funktioniert. Ich habe auch viel gelernt in letzter Zeit. Ich bin natürlich jetzt, also, ich bin nicht mehr so gegen Hovi, weil wir sind ja jetzt 2-on-2-Buddies und haben da ordentlich aufgeräumt. Ich bin jetzt also nur gegen dich quasi. Also diese Rivalität von Jannis gegen Hovi, die kannst du gerne versuchen aufzubauen. Es ist für mich persönlich, es ist Jannis gegen Florentin. Auch hier schon. Okay, alles klar. Hovi, gegen wen spielst du heute? Ja, alle gegen Florentin, würde ich sagen. Gut, nehme ich gerne. 2 gegen 1 nehme ich gerne an. Wir fangen direkt mal an mit Frage Nummer 1. Oh, Moment. Oh, was ist hier los? Ich habe Chat disabled. Da musst du vielleicht ins Menü Options. Ich wusste, dass sowas passieren wird, aber das kriegen wir alles hin. Kein Kein Problem. Problem. Hovi, kannst gerne überbrücken. Dann gehst du auf Gameplay Ja. und dann auf der rechten Seite siehst du Communication. Ja, Und ja. da ist Chat. Opponent Chat enabled. Ja, sehr gut. Okay, gut. Dann danke, Hovi, fürs Überbrücken. Fangen wir an mit Frage Nummer 1 von Selus. Der wissen möchte, ist Defend weiterhin aktiv, wenn man einen Footman mit Defend in den Zeppelin lädt und dann wieder auslädt? Wie funktioniert das? Defend natürlich, das Upgrade, wir alle kennen es. Schilde hoch. Hat der die ganze Zeit im Zeppelin den Schild hoch, auch wenn es niemand sieht und niemand es mitkriegen würde, wenn man sich da mal kurz ausruht? Oder hält der den Schild tapfer die ganze Zeit hoch? Ihr Lieben, ich gebe euch einen Moment. Ihr könnt gerne die Antwort einloggen. Ich sehe, bei Hovi passiert da schon was. Jannis, hast du noch Verständnisfragen? Ich finde es faszinierend, dass es tatsächlich noch Fragen gibt, die auch wirklich in einem aktiven Game vielleicht angewendet werden könnten. Da dachte ich schon, die wären eigentlich alle weg. Dass ich da jetzt eine Ahnung habe, ich würde sagen, nein. Habe ich einen Verdacht? Ich würde sagen, ja. Gehe ich davon aus, dass Warcraft 3 so funktioniert wie mein Hirn? Manchmal, Gott sei Dank nicht, manchmal unglücklicherweise nein. Viel Geschwafel, meine Antwort ist ja. Deine Antwort ist ja. Also er behält den Schild weiterhin oben. Hovi, wie siehst du die ganze Sache? Nein, nach der Zeppelin-Party muss der Schild abgegeben werden und deswegen nein. Oh, sehr, sehr schön. Okay, dann haben wir hier schon mal 2 unterschiedliche Antworten. Hovi, du bist hier zum reinen Zuschauen verdammt. Du kriegst einen Shade. Hat das geklappt? Das hat geklappt. Und Jannis darf jetzt mal die Mikroarbeit hier direkt in Chefhand nehmen. Einmal bitte Defend aktivieren. Wir sehen es, der Schild ist oben. Rein in Zeppelin. Und? Der Schild ist weiterhin oben. Die richtige Antwort lautet ja, er behält den Schild oben. Sehr, sehr schön. Damit richtige Antwort von Jannis. Juhu! Herzlichen Glückwunsch. Hovi, wie kannst du dir das erklären? Wie oft bist du denn schon in den Zeppelin gereist? Musstest du da immer deine Waffen abgeben? Ich musste immer die Waffen abgeben, ja. Okay. Aber die waren auch nicht zur Verteidigung gedacht. Vielleicht war das alles das klar. Problem. Hast du was mit dem Hindenburg zu tun? Na gut, egal. Weiter geht's. 1:0 für Jannis. Sehr, sehr schön. Er liegt hier vor. Auch wenn er sagt, er spielt nicht gegen Hovi, hat er trotzdem hier einen Punkt mehr. Weiter geht's mit Frage Nummer 2 von Nene, der wissen möchte, wirkt sich Nature's Blessing auf bereits beschworene Treants aus? Jannis, die Frage musst du uns überhaupt erstmal erklären. Was ist damit gemeint? Ja, wo soll ich denn anfangen da, Florentin? Bei Nature's Blessing oder bei Treants? Fang gerne bei Treants an. Gut, Treants sind die, ich dachte, weil du kennst dich ja damit aus, ne? Die beschwörst du ja ganz ganz oft. Das sind die Summons Kein Geheimnis. vom
Keeper of the Grove. Es sind kleine Bäume, die aus Bäumen beschworen werden. Wackeln dann so rum, machen ein bisschen Schaden, sind 2, 3 oder 4, je nach Level. Und Nature's Blessing ist ein Nachtelf-Upgrade, was im Haupthaus abzugraden ist. Dann laufen Gebäude schneller. Das ist auch ein komischer Satz. Aber die Nachtelf-Gebäude laufen dann schneller und kriegen mehr Rüstung. 5 mehr. Und das gilt ebenfalls für Treants. Ob das jetzt auf bereits beschworene Treants sich auswirkt, ist eine berechtigte Frage von Nene. Liebe Grüße, der auch bei mir im Chat ist. My fate is sealed. Genau, also erst werden die Treants beschworen, dann endet die Forschung im Haupthaus auf T2 und dann stellt sich die Frage, werden die dynamisch geupdatet oder erst die nächsten Treants? So, wie sieht's aus? Ihr seid beide schon eingeloggt? Mhm. Sehe ich das richtig? Ja. Korrekt. Gut, dann kann Hovi mal erklären, wie das funktioniert. Du bist ja unser Baumexperte hier. Ja, also bei so ziemlich allen Sachen ist es ja so, dass wenn Summons sind, muss man erstmal resummonen, dass da irgendwas passiert. Und ich denke mal, dass das bei dem Upgrade ja auch so sein wird. Also, was sagst du? Deine Antwort? Ich sage nein. Nein. Jannis, wie funktioniert das mit dem Bäumen? Ich weiß es auch wieder nicht. Ich sollte es wissen. Ich habe ja 100.000 Games von dir gesehen. Ob du aber Nature's Blessing upgradest, das ist eine andere Frage. Anyway, bei bereits gebauten Gebäuden, die muss man ja auch nicht neu bauen, damit das greift. War jetzt mein Gedanke. Bei anderen Units auch nicht. Jetzt ist natürlich ein berechtigter Einwand, dass sich andere Summons nicht upgraden. Aber das sind ja Skills, die man upgraden muss und nicht Abilities, beziehungsweise Passives. Von daher glaube ich, die Passives greifen immer. Und damit ist meine Antwort eingeloggt als Ja. Du meinst jetzt sowas wie, man beschwört Feral Spirits, die Wölfe, und skillt dann den Skill auf, levelt auf. Ja. Dann werden die Wölfe nicht automatisch geupdatet, Korrekt. sondern man muss resummon. Aber das funktioniert anders. Okay, beides sehr überzeugende Argumente, wie ich finde. Wir schauen mal. Wieder unterschiedliche Antworten, finde ich sehr schön. Hovi, du kannst wieder hier gerne zuschauen. Und Jannis übernimmt jetzt gerne mal hier das Experiment. Bitte einmal gerne Treants beschwören. Und dann upgraden. Wir können es ja hier im Haupthaus überprüfen, wie das ist mit dem Armor. Armor 2 im Haupthaus. Aktuell noch nichts beschworen. So, normal der Treant hat Armor 5, Armor 0. Tja. Und Schauen jetzt wir. hat er Armor 5. Es wird tatsächlich dynamisch geupdatet. Man muss die Treants nicht neu beschwören. Damit vollkommen richtige Antwort. Ja, von Jannis, der hier mit 2 Punkten vorbeizieht. Juhu. Hart. Aber du bist ja auch noch hier, um zu lernen. Hovi, du kannst uns vielleicht mit dem Demon Hunter ausmikron, aber hier oben, da bin ich immer noch weit vorne mit dabei. Obi hat ja auch noch eine weitere Chance mit Frage Nummer 3. Da geht es um einen seiner Lieblingsspells von einem seiner Lieblingshelden. Nämlich, Arne möchte wissen, werden Einheiten im Cyclone von einer TP teleportiert? Antwort einmal ja, und sie sind am Zielort weiterhin gewirbelt. Antwort 2 ja, sie sind am Zielort nicht mehr gewirbelt. Und Antwort 3 nein. Gemeint ist das Ultimate der Naga, der Cyclone. Wie funktioniert das? Naga oder Talon Master Upgrade? Naga. Naga Ultimate, Cyclone Tornado kann ja Units in die Luft wirbeln. Und dann geht die TP-Scroll durch. Werden die mit teleportiert? Und wie werden die teleportiert? Wie funktioniert das genau? Was ist da? Weiß das legit jemand? Ich könnte es abstrahieren von Talon Cyclone. Aber dass ich jetzt wüsste, wie das funktioniert, würde ich, nee. Ovi hat relativ schnell geantwortet. Vielleicht weiß er es. Er ist ja ein Naga-Freund. Yes, Master. Vielleicht hat er das sogar selber schon mal erlebt. Das ist genauso wie sonst mit Talons auch. Mit dir Tornado. Ich glaube, Cyclone ist Cyclone. Cyclone ist Cyclone. Ist die simple Weisheit, die Jannis hier an den Tag legt. Ihr habt beide eingeloggt. Hovi, du auch?
Ja. Gut, dann, Janis, erklär uns mal, wie dieser Cyclone funktioniert. Man klickt auf nicht. Achso, wie der Tornado funktioniert. Der Tornado. Ja, Läuft oder wie die dann- Antwort, warum du die Antwort Ach gewählt so. hast. Guck mal, da wird ja schon ungeduldig hier nach einer halben Stunde Sendung CREEPJACK Rückkehr. Ich glaube, dass man das TP zieht und dann der Cyclone nicht mehr wirkt. Also ja, man wird teleportiert, aber nein, der Wirbel ist vorbei. Okay, also Antwort 2, Antwort Ja. 2, Wirbel dispelled und man wird teleportiert. Hovi, Ja. wie schätzt du das ein? Du bist unser Wetterexperte. Ja, ich habe Nein geantwortet, weil der Cyclone ist ja das Burrow der Lüfte, wie man so schön sagt. Wird in Wolken vergraben quasi, ja. Und da bei Burrow ist es ja so, wenn die Units vergraben sind, kann man sie nicht teleportieren. Cyclone wird in die gleiche Richtung gehen. Also nein. Okay, sehr, sehr schön. 3-mal unterschiedliche Antworten. Ich glaube, das ist auch ein absolutes Novum hier in Janis kann das. Das freut mich schon mal sehr. Jetzt sind auch eure Micro-Künste gefragt. Ich hoffe, ihr kriegt das hin. Wir geben Hovi mal die Naga und Janis ist hier der Human-Spieler. Ich hoffe, ihr kriegt das hin. Ne? Also Janis, du hast eine TP-Scroll Ja. und du solltest auch ein Haupthaus haben. Ja. Und jetzt kann Hovi dir mal deinen Knight und den Priest wirbeln und du teleportierst dich und dann schauen wir mal, ob das klappt. Also, da kommt der Wirbel. Ja, Knight auch noch gewirbelt und wir schauen mal. Sie werden teleportiert und sind nicht mehr gewirbelt. Damit die völlig richtige Antwort hier zum 3. Mal in Folge, meine Damen und Herren. Janis Tjax mit einem absolut überzeugenden 3:0 in dieser Folge. Wie heißt sie noch? Ach ja, Janis Hannes. Er kann es einfach. Jetzt siehst du mal, wie das ist ohne Bumper, wa? Ja, jetzt nach 12 Jahren sehe ich endlich mal, wie das ist. Ja, jetzt kann ich es am eigenen Leib erfahren. Tja. Hovi, was war da los? Urlaubsmodus? Ja, war eine harte Woche. Aber ab nächster Woche geht's wieder voll auf Angriff. Mhm. Diese Woche entspannt. Ist gut. Also meine Analyse ist, Hovi war generell dem Ganzen zu negativ eingestellt. Da war viel Nein dabei. Viel Minus. Wenig Plus. Und ich bin da einfach mit einem positiven Mindset rein. Ja. Da zeigt sich mal wieder deine Frohnatur, Janis. Damit kommt man weiter im Leben. So funktioniert das. Falls ihr auch Fragen einschicken möchtet für Janis kann es, dann tut das gerne an florentin.will@rocketbeans.de. Ich freue mich immer sehr über alle Fragen, die kommen. Und gibt natürlich viele Doppelungen oder Dinge, die unmöglich sind, irgendwie darzustellen. Aber ich freue mich immer sehr. Ich glaube, wir müssen auch mal irgendeine Spezialfolge Janis kann es machen mit den bescheuertsten Fragen, also im positiven Sinne. Weil es kommen auch oft so Fragen wie, was ist, wenn im exakt gleichen Moment dieses und jenes passiert und genau in dem Moment gewinnt ein Spieler das Spiel, aber die Keule ist noch in der Luft. Wie wird es dann im Score am Ende angezeigt? Zählt das dann noch oder nicht? Ich denke mir, wie zur Hölle sollen wir das testen? Das ist absolut unmöglich. Aber mal als Teaser, es gibt tatsächlich eine Janis-Kann-es-Frage, die wurde in den ersten 5 Fragen geschickt und wir arbeiten immer noch daran, die richtig zu beantworten. Weil das so kompliziert ist und die Warcraft-Mechanik da so schwierig ist, dass wir das immer noch nicht richtig beantworten können. Das lag jetzt ein paar Jahre auf Eis, gebe ich zu. Aber anscheinend gibt es Mechaniken in Warcraft 3, die wirklich kompliziert sind. Das können wir immer noch nicht fragen. Und ich weiß auch nicht, wie eine Antwort aussehen würde. Aber es gibt noch viele schöne Fragen auf jeden Fall da draußen. Ja, das hört sich eher nach der neuen Sendung von Janis an. Janis kann Pi. Die dauert auch ewig. Ja, ein Mathe-Format, oder? Fände ich auch nicht schlecht. Dann mal so ein paar Mathe-Fragen oder so, mal Mitternachtsformeln noch mal rauskramen. Du kannst mich versuchen zu challengen hier in diesem Format, Florentin Will, aber genau wie unser Ligaspiel in ein paar Wochen werde ich das mit Leichtigkeit bestehen. Ich würde mich jetzt gerne in die Paralleldimensionen teleportieren, wo Janis kann es 0:3 verloren hat und gucken, wie er da reagiert und ihn gerne so einblenden, so nebeneinander, die unterschiedlichen Fraktale des Janis Tjax, die nebeneinander existieren.
Ich bin hier, ich weiß gar nicht, was du meinst, als ob es ein Paralleluniversum gibt, wo ich diese Fragen nicht hätte beantworten können. Also Doctor Strange sucht noch, wird da aber, glaube ich, nicht auf ein Ergebnis kommen. Leute, können wir noch ein Probespiel machen? Ich brauche noch mal ein bisschen Übung. Ich muss noch mal die Hotkeys ölen. Ich muss noch mal ein bisschen rein. Ja, klar. Willst du jetzt gegen einen von uns spielen? Oder willst du mit Computer als easy einfangen? Freundschaftsspiel jetzt. Ins Freundschaftsspiel. Würde ich vielleicht mal gegen Jannis antreten. Als Freundschaftsspiel. Nur so als Reinkommer, ob die Hotkeys passen. Jetzt kein, das ist jetzt das große Ergebnis, aber einfach nur mal, um so ein bisschen locker reinzugucken. Gegen mich? Wärst du dabei? Ja, wenn du Lust hast. Also- aber jetzt eher so als menschlicher Boxsack, ne? Also gar nicht jetzt als So. menschliches Wesen, sondern einfach nur so zum Training, nur mal zum Gucken. Wenn du. Ja, also ich würde, um jetzt natürlich nicht großartig Spannung für unser Match rauszunehmen, würde ich dann was anderes spielen als Undead. Ich würde einfach random spielen. Da habe ich jetzt. Okay, das finde ich gut. Wenn du da gewinnst, Ja, dann ist meine Moral richtig. da brauchst du gar nicht antreten, ne? Das ist klar, da brauchst du Aber nicht antreten. man muss natürlich unterscheiden. Aber ein Jannis, der gerade 3:0 gewonnen hat, ist natürlich auch ein anderer. Jannis, glaubst du, Jetzt ist hier gerade die auch Verbindung. nur im Ansatz beantworten kannst? Entschuldigung, die Verbindung war legit gerade weg. Da kannst du den Satz nochmal wiederholen. Ja. Nein, also du Jannis, kannst meinen Chat Du fragen. bist natürlich jetzt gut drauf, weil du gerade 3:0 geholt hast. Ja. Ja. Du bist gerade einfach gut drauf, du hast einen Höhenflug, aber glaubst du, dass du nächste Woche auch nur eine einzige Frage von Jannis Kannes beantworten wirst? Glaubst du nicht, dass ich nächste Woche die absolut und gemeinsten Fragen, die ich im Ordner habe, raushole, um dich so richtig nach unten zu drücken? Das ist ein psychologischer Krieg, der hat jetzt schon angefangen. Ja, das kannst du gerne versuchen. Ich weiß ja jetzt Bescheid. Ich werde einfach bis nächste Woche nochmal den kompletten Channel von Funny Warcraft durchgucken, mir Notizen machen und dann schauen wir mal. Bitte. Ach, bitte. Ja, was denn? Funny Warcraft. Ja, was denn? Die Hälfte deiner Jannis. Fragen kommt doch von Funny Du bist ja Warcraft. süß. Ja, tu doch Du nicht bist ja so. süß. Nein. Jannis, möchtest du hosten? Ja, gerne. Ich habe mal aufgemacht. Der Game-Name ist RBTV. Okay, sehr gut. Ich habe also legit, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal nicht Undead gespielt habe. Hast du schon... Hovi, du übernimmst den Cast, du kannst den Zuschauern erklären, was passiert? Ja, natürlich. Nice. Streamst du eigentlich auch, Gerne Hovi, bei. oder bin ich alleine auf weiter Flur? Nee, ich habe jetzt den Stream angeschmissen zum Casten. Saubi. Nice. Sehr schön. Ja, ich musste mittlerweile aufgeben wegen massiver Tonprobleme, aber ich habe alles rüber geradet. Aber jetzt könnt ihr das Ganze anschauen bei Hovite. Hovite. Wenn ich Undead rollen sollte, soll ich dann was Verrücktes spielen oder soll ich dann neu starten? Du, das kannst du selber entscheiden, aber kannst du gerne machen, ja. Okay. Ja, gut. Ich habe dir 2 Möglichkeiten gegeben. Florentin sagt, mach gerne. Das gefällt mir immer am besten. Ich brauche erstmal mach wieder doch. Pause von dir. Ich mach mal hier den Deffen-Knopf. Du kriegst jetzt keine Pause, du kriegst jetzt 100% Florentin in dein Gesicht rein jetzt. Ja, gut. Alles, was ich kann. Okay, bis gleich. So, jetzt muss hier noch die Szene geändert werden hier. Rein da. GG, auf. Wie geht's? Ich mit Random, Leute. Ich weiß keine einzige Bildorder. Das muss jetzt erstmal rausgefunden werden hier, wie das so funktioniert. Aber ja, auch, dass der Florentin noch ein bisschen bei uns bleibt. Wochenlang war er woanders. Jetzt ist er wieder da. Und guck mal hier, Human. Oh, word. Da wollen wir doch mal sehen, wie das so funktioniert. Ich spiele mal... Ich kann das gar nicht. Guck mal hier, der Erste hängt schon rum. Macht hier überhaupt nichts. Ich baue einfach mal freie Schnauze. Mal schauen, wie das so läuft. Tja. Wie viel Holz braucht man denn für Paladin und Rifle? 100, wa? Na gut. Das ist ja schon ein bisschen. Yes, my lord. Ready to work. Ich habe so 3 FPS. What is it? Ja, ich mach das einfach mal ganz. What is it? Jetzt wird er wahrscheinlich rushen. Er hat 18 Minuten. Er wird nicht so viel rushen. Job done Tatsächlich. again. Well, I didn't vote for you. I didn't vote for More you. lumber is required.
Ready to work. Yes, my lord. Bildorder, alles egal. Wir spielen gegen Florentin, nicht gegen The Viper. Oha, nein, 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 nein. So, hier Hot. Ich habe immerhin Hotkeys, das schon mal gehört. Er geht natürlich auf Keeper of the Grove. Righto. Off I go then. All right. Da werde ich mal erstmal einen Tower bauen. Hallo. Ready to work. Ich weiß gar nicht, ob er weiß, dass... Ah, Farm Yes, vergessen. my lord. Dass Party Rifle Righto. existieren. Off I go then. Alles sehr im Prinzip hier. Aber ich mache schon mal eine Kontrollgruppe für Milizen ready. Ready to work. Das sollte ja dann fast Job's done. passen. Ein bisschen. Yes, my Aber mal ein lord. bisschen vorbilden hier. Right, job's done. Hm. Job's done. What? More work. Ready to work. What is it? I am not afraid. What? Yes, my lord. Off I go Job's then. Done. What? Yes, Let my me lord. face the peril. What is it? What would More you ask work. of me? At Ich werde your große Probleme haben, Yes, my lord. genug All I am Farms not zu afraid. bauen. What is it? What would you ask of me? Und dass ich keine Coils habe. Das ist Stress. für mich. More work. No one else is Let me available. face the peril. Yes, my lord. More At your work. call for honor. Let me face the peril. Upgrade complete. I am not afraid. Dass ich mal Baller Rifle spiele, wa? Wahnsinn. At your call, as you wish. I am not afraid. Let me face the Forces are under attack. Ah, schau mal. More gold is What would required. you ask of me? More work. What would you ask of me? Ah, aufpassen. For honor, as you wish. Riecht er mich? Riecht er mich? Riecht er mich? At Glaub your nicht. call, let me face the peril. Ich glaube, nein! Wucherwurzeln! I am not Verdammte afraid. Wucherwurzeln! It shall be done. For honor, for my people, as you wish. For honor. I'm your shooter. I'll take care of it. At your Nochmal, ja. call, what would you ask of me? As you wish. You have a target? What do you need? I am not afraid. Aye, sir. Let me face the peril. Na gut, dann soll es irgendwann einfach so sein. At your Aber was call, macht er denn jetzt? More gold is required. let me face the peril. Das muss er sich I am dann halt not mal afraid. fragen. At your call, it shall be done. I am not afraid. Let me face the peril. What would you ask Oh. of me? Ich hab ja Fall. For my people. At your call, as you wish. It shall be done. For honor. I am not afraid. Let me face the peril. For my people. I am not afraid. What is it? Righto. At your call, what would you ask of me? Let me face the peril. I am not. You have a target? Let me face the peril. At your call. What would you ask of me? At your call, I am not afraid. Strike with great vengeance. As you wish. Let me face the peril. Ist okay. More work. Bauen wir einfach What would neu. you ask of me? Bauen wir einfach At neu. your call, defending your name. I am not afraid. What would you ask of me? It shall be done. Let me face the peril. For honor. At your call, it shall be Loaded. done. For my people, let me face the peril. What would you Job ask of done. me? I am not afraid. At your call, for honor. What would you ask of me? Let me face the peril. I am not afraid. What is it? All right. Ah, I can't build there. Yes, my I lord. am not afraid. nein, 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 nein. Let me face the peril. What Job would you done. ask of me? At your call. At your call. I am not afraid. Let me Der face the Experience, peril. wa? What would you ask of me? At Guck mal, your so ein call. Pala What Rifle would Spiel you ist schon ein ask bisschen stressiger als man denkt. of me? I am not afraid. Nein, du warst nicht in der Gruppe. Sei doch in der Gruppe. I am not afraid. What would you ask of me? Let me face the peril. You have a target? I am not afraid. Wieder. Guck mal. My lord. At your call. I am not afraid. Let me face the peril. What do you need? Ah, doof. What do you need? I'm your Bin Justice überfordert. will be served.
You have a target? I'm your shooter. You have a target? What did you ask of me? Let me face the devil. Upgrade complete. Nein, nicht schon wieder! What do you do? I am not. Forward. Alright. I am not. Hätte man natürlich gerne... Habe ich dazu gebaut? Oh, ich bin Esel! Habe ich mich hier eingebaut? Yo, fuck my life. Ai, ai, ai. Let me face the devil. At your call. What would you ask? What do you need? Fire! At your call. I am not afraid. What would you ask? Let me face the devil. At your call. Let me face the devil. Der ist nicht in der Gruppe drin. At your call. I am not Job done. What do you need? You have a target? What would you ask of me? At your call. What the glory justice will be served. I'm your shooter. What is it? Oh, bugger then. It shall be done. I am not. What do you expect? It shall be done. Ah, wie heilt man denn seinen Paladin? Town is under siege, Lord. I can't build that. Righto. This battle boils me. What would you ask of me for my eyes, sir? At your call. You have a target? I am not decisive. What would you ask of me? What? Oh, bugger Das mit then. dem Entangle ist gemein. I shall go. What would you ask? Aye, sir. At your call. Let me face the devil for honor, for my people. I am not afraid. For honor. What do you think? What would you ask? It shall be done. Noch ein blöder Pest. Let me face the devil. At your call. I am not afraid. As you will. What would you ask? Shall be done. Aye, yes. Time to go. You have a target? Aye. Let me face the devil for honor. As you will. Ich kann mich nicht heilen, weil ich keinen Shop hab, Mann. Say something. I am here, mortal. Let me face the devil for my battle, boy. Job's done. At your call. What would you ask of me? I'm your shooter. I am not afraid. I am not afraid. I am what here. Would you ask of me? Let me face the devil. What is it? At your call. Ich habe auch keinen Platz, bin ich. What would you ask of me? I am not afraid. Do you see something? At your call. At your call. You have a target? Aye. What the hell is that? Aye, sir. Das ist ja doof, Von wenn man gar kein Florentin. Undead ist. GG. GG. Ich dachte, alle sagen immer, wenn man Pali Rifle spielt, kann man über alles so drüber fahren. Da muss man ja irgendwie was auch können und einen Shop haben und heilen und so. Ja, ich dachte, ich zeige einfach mal, wie man gut sowas countert, ne, weil viele damit ja ein bisschen Probleme haben. Dann dachte ich, ich zeig's mal, aber ja. Nee, Dankeschön fürs Probespiel. Jetzt bin ich drin. Ein paar Hotkeys waren noch falsch und so. Ein Dachte ich paar mir. Sachen konnte ich jetzt korrigieren, aber na gut. Aber jetzt bist du drin. Jetzt bin ich drin. Jetzt bin ich warm. Also hast du quasi Tobi, keine... deine Analyse, konntest du auch was lernen? Ja, war clean runtergespielt von vorne bis hinten. Kein Fehler entdeckt, aber Night Elf OP, sage ich da nur. Oh, okay. Alles klar. Muss man nicht Aber immer jetzt nur dann auf die schon. Rasse Ja, schieben. Jannis, ich möchte jetzt natürlich nicht die Möglichkeit einer Revanche verweigern. Ne? Wenn du noch mal ran willst, können wir gerne noch eins hinterher schieben. Wir haben ja nur noch 10 Minuten, oder? Oder meinst du, es geht? Das stimmt. Also, weiß ich nicht. Meinetwegen Wie du kann- meinst, ich glaube, Das liegt an okay, dir. dann lass uns doch noch mal. Nö, also ich will jetzt auch Dann nicht lass sagen, uns dass doch mal ich hier ein schönes dass ich hier sage, hier ist nicht. Also ich bin da schon bereit. Ich mach noch mal auf, selber Game Name. Machen wir noch mal. Okay, gut. Ich mag auch, dass wir die Tradition hier aufrechterhalten mit den
RBTV spielen. Bei der Game nehmen wir anders, es ist so lange her. Nee, eigentlich nicht. Ach so, ja, gut. Okay, Genau gut. das. Alles klar. Hovi, ich mach mal kurz meine Kamera aus, weil ich glaube, das zieht extrem viel Performance von meinem nicht mehr ganz so neuen PC. Aber bin dann danach wieder da. Oh, warte mal, Black Raymond, da ist er doch schon. Oh. Okay, dann kann ich natürlich auch meinen Platz räumen hier und lass den Rayman ran. Das geht natürlich auch. Wie ihr Hat wollt. sich einfach selbst eingeladen. Ja, so ist er. Das ist ein Frecher. Wenn er ja offensichtlich Zeit hat. Na, okay, gut. Er zieht zurück. Das ist auch schon mal ein mentales Zeichen. Ja. Na gut. Dann lass uns das gerne zu Ende bringen. Welche Map denn? Wieder Northern Isles? Ach du, ich spiel mal, lass mal hier Tide Hunter spielen. Die kennst du ja noch. Sag, kenn ich. Let's go. Cool, go! Let's go. Der soll sich ja auch nicht so schlecht fühlen, der. Ich habe das gespielt wie Arsch, da sind wir mal ehrlich. Aber der ist jetzt das erste Mal seit Wochen wieder dabei. Da lass den doch mal ein bisschen Spaß haben. Und wir machen mal was Verrücktes hier. Wir spielen mal. So, jetzt können wir mal gucken, was hier passiert. Ich habe gesagt, wenn ich Undead bin, ob ich dann was Verrücktes spiele oder was normal, oder ob ich ein Regame gebe. Ich verwirre ihn jetzt mal ein bisschen. Und wir spielen hier CREEPJACK Fast Expansion. Das sollte eigentlich nicht funktionieren. Ist eine sehr langsame Taktik. Das dauert seine Zeit. Aber ich könnte jetzt auch mit Ghoulen rüberlaufen und dann wisst ihr alle, dann ist das Ding nach 5 Minuten vorbei. Genauso wie es laufen wird, wenn wir in der Liga aufeinandertreffen. Aber um ihn jetzt nicht komplett zu brechen, würde ich sagen, spielen wir mal was vernünftig. Was crazy ist. Vielleicht Dreadlord Fiends. Ich glaube, CREEPJACK ist schon okay. Oder Necro-Wagons oder so. Necro-Wagons Fiends. Fangen wir mal mit Fiends an und gucken, wohin die Reise geht. Ja. Summoning is complete. Summon more cigarettes. Welche natürlich. Oh, kein Shop. I wish only to serve. Summon more cigarettes. Summon more cigarettes. Summoning is complete. Da soll er mal gucken, was er jetzt macht. Nein, dahin. Nicht. Where shall my blood be spilled? Ja, ein bisschen was Funnyes. Ein bisschen was Lustiges. Der Rochemann war kantig, der hat Bock. Ja, der Rochemann hat Bock. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ich ihm seine Strategie nicht vorwegnehme. Ich bin auch ein bisschen eingerostet, to be honest. More gold is required. More gold. Also nach Fountain of Mana League, wo ich in den Playoffs war, hat sich das alles ein bisschen zerlegt. Zu viele Turniere, zu viel Casten, zu wenig Spiele. From within the sun comes. Summoning is vigilant. I'll consume the Summoning and is the day sleeper wakes. Speak. My might cannot be Gehen wir da mal matched. rüber. I serve only the frozen throne. Nein. I have heard the summoner's voice. I serve only the frozen throne. Guck mal, das hätte er schon mal. My might cannot be matched. my life for Nezul. Time I is defeated, fleeting. Master. I Speak. bow to your will. My might cannot be matched. I have heard the summons. Time is fleeting. I serve only the frozen Ist doch gleich ein anderer Schnack.
Endlich wieder Undead. Cannot be matched. I have heard the summons. Speak. Time is fleeting. I serve only the frozen throne. Make your choice. Our forces are under attack. Ist der halt mal weggelaufen? Cannot be matched. Time is fleeting. I have heard the summons. My might Our cannot town be is under matched. attack. Yep. I serve only the frozen throne. My life for death. Speak. Feel the venom of the room. Where shall my blood be spilled? Fütter mich, fütter mich! And stand ready. I serve only the frozen throne. My might cannot be matched. We demand My might cannot be matched. I serve only the frozen throne. my life. Oh, habe ich das nicht abgebrochen? Oh, doof. Time is fleeting. I serve only the frozen throne. Speak. I have heard the summons. My might cannot be matched. I serve only the frozen throne. Thy bidding, master. I bow. Sind ja aber committed, ne? My might cannot be Ich glaube, das war gar matched. nicht dran. Time is fleeting. Where shall my blood be spilled? Time is fleeting. Ah, ouch, das tat weh. I serve only the frozen throne. My might cannot be matched. Indubitably. Speak. Speak. Where shall my blood stand ready? My might cannot be matched. I serve only the frozen throne. I have heard the summons. I have heard the summons. Ach komm, oh, das ist doch gemein. My might cannot be matched. Speechless. I serve only the frozen throne. By no Nein! what's blood is Speak. Summon more. I serve summon the frozen throne. My might cannot be matched. I wish only my will were done. I have heard the summons. I have heard the summons. Kinky. My might cannot be matched. By Nerub. My life for Nezul. I serve only the frozen throne. Er ist so eine Pappnase, ey. Time is fleeting. The summons. Ja, da hätte ich mal besser scouten sollen, das ganze Game durch. Aber wir sind ja quasi ready jetzt. Where shall my blood be spilled? Thy bidding, master. I wish only Nur noch so ein paar Production-Gebäude mehr. Hoppala. Time is fleeting. I serve only the frozen throne. my life for I have Nezul. heard the summons. My might cannot be matched. I bow to yours. Eieiei. Forces are under attack.
Hinter. Ich wusste gar nicht, dass der Tinker Top-E hat. Das ist so schlecht. Ich brauche ich. Das hat er sich anders vorgestellt. Nice. Das ist ja witzig. Guck mal, die habe ich auch noch. More gold is required. I serve only the frozen throne. Speak. My might cannot be matched. Time is fleeting. Jetzt hat er aber selbst eine Echse, ne? I have heard the summons. Speak. The sleeper wakes. My might cannot be matched. Time is fleeting. The damned stand ready. Hat was? Time is fleeting. Make your choice. My might Kommt cannot da an. be matched. My might cannot be matched. Speak. More gold is required. The frozen throne. I'll consume the my light. More gold is required. Summons. Time is fleeting. Feel the venom flow. Hey. My
Das ist doch fein. The summons. You ran. Time is fleeting. My might cannot be matched. Thy bidding, Ein Dings verloren. fate is sealed. Speak. Aber das macht den Bock ja auch nicht fett. Ne? Summon more. Serves only the frozen throne. Whose time is fleeting. Where shall my blood be Serve spilled? only the Can I frozen help you? throne. My patience has Hätte ended. ich vielleicht nicht mit tanken sollen. Vengeance is yours. My might cannot be matched. I have heard the summons. Speak. Our forces are under attack. More gold is I required. serve only the frozen throne. I have heard the summons. My might cannot be Our matched. forces are under My attack. patience has ended. Summon. Filter. Time is fleeting. My might cannot be matched. Oblivion awaits. Oblivion awaits. Ist die Frage, hat er gleich sowas wie Dryaden oder so? Wie Chimären? Ja. Na gut. My might cannot be matched. Ich bin schon weit hinten dran, was Tech angeht. Time is fleeting. My life for their soul. Thy will be done. I gladly obey. Speak. I have heard the summons. I have heard the summons. Proceed by Neru. The time is now. I serve the frozen throne. By their soul. Der Suhl, der Suhl. Haben wir alle. Genau. Speak. My vengeance is yours. Time is fleeting. My might cannot be matched. I serve only the frozen throne. Summoning is complete. Our forces are under attack. Upsala. Might cannot be matched. Speak. You call. The summons. Research complete. I have heard the summons. Upgrade. Time is fleeting. Ja, da kommt er. Our forces are under attack. Research complete. My patience has ended. Wieder so viel tanken. My patience has ended. Nein, warum bist du denn da jetzt? Oh, Position. Das macht so gar keinen Spaß. Nein, falsche Gruppe. Florentin, du alte Maschine. Das war's. GG. GG! GG. Schau an, er kann noch Warcraft spielen. Ja, gut, wenn du mal die verrückten Sachen auspackst, ne? Das ist natürlich. Ja, aber da wurde ja auch gemicrot und gemakrot und geharasst und gepusht. Lange überlegt, welchen Helden man als zweites spielen soll gegen sowas. Ich weiß nicht, ob der Tinker so viel gebracht hat. Und ich glaube, ich habe alles an deinem scheiß einen Turm verloren. beim Push, aber Wusste gar nicht, dass du Naja, den Tinker Filme. überhaupt bauen kannst. ja, klar, natürlich. T, glaube ich. Krass. Krass, der Florentin. Einfach krass.
Dankeschön. So, das war aber nur das Aufwärmen. Mhm. Ja, Hovi, deine Analyse? Ja, stark, stark. Bist du zufrieden Was mit soll ich Tinker sagen? oder hättest du eine andere Idee gehabt? Nee, Tinker finde ich immer klasse. Ja, finde ich auch. Also das es gibt ja kein Szenario, in dem der Tinker nicht einfach der beste Held ist. Ja, das stimmt. Gut, das nehme ich gerne mit in das offizielle Spiel, denn Black Raymond ist mein erster Gegner in dieser Liga und damit beginnen wir auch die 27. Season der Liga. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ein bekannter 27. junger Herr. 27. Unfassbar, das ist schon krass. Das erste Spiel ist auf Tidehunters. Haben wir auch gerade schon gesehen. Zufälligerweise. Wir warten noch auf den guten Herrn. Du meintest ja ohnehin, der packt manchmal die verrückten Strategien aus, ne? Vielleicht war das ein ganz gutes Training. Also der hat mich schon weggetauert im Undead Mirror. Oh. Ja, diese Tower sind ganz stark, ne? Also, Ja. Er hat auch noch ein Statement geschrieben zur Gruppenphase, das werde ich nach dem Game einmal abspielen. Dauert jetzt ein bisschen zu lange. 6 Minuten Black Raymond Monolog, Freunde. Da könnt ihr euch drauf freuen. Das wird jetzt, das ist dann für alle, die interessiert sind. Die können dann sich das geben. Sind wieder Das ist natürlich auch wilde gut, ein Vergleiche. Statement nochmal im Angesicht des Spiels zu sehen, wenn man weiß, wie es ausgegangen ist. Mal gucken, wie das nochmal neu färbt. Okay, das heißt jetzt klassischer Dualcast, Hovi und Jannis. Sehr schön. Ich freue mich. Das Auf alte Back to Tool. Warcraft oder auf OWT könnt ihr das Ganze anschauen. Florentin, bevor du jetzt dich hier mutest, musst du mir noch sagen, welche Map denn da jetzt kommen soll? Wir spielen Oh ja. Tidehunters und dann Springtime. Ja, schau. Ja, das ist ja gut. Das ist ja fein. Dann XD. Alles klar. Kann losgehen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Werden wir haben. Ja, viel Erfolg. Hört ihr uns jetzt wohl noch? Nee, ne? Ach, bestimmt nicht. Hat sich, glaube ich, gemutet. So, Ja, ja, ist gemutet. ich hoffe, er hat jetzt so ein bisschen Momentum. Weißt du, ich habe ihn ja natürlich gewinnen lassen, dass er jetzt nicht so traurig in dieses Match geht. Weil Black Raymond hat ja immer das Maul sehr, sehr weit offen. Und ich bin selten für Florentin, wenn es in Ligaspiele geht. Und es ist auch meine Liga. Aber heute sind wir alle Florentin. Ja, dann bin ich mal gespannt, was der schwarze Rochenmann hier auftischt. Er ist ein wilder Hund. Man kann jetzt versuchen, irgendwelche Vorhersagen zu machen. Aber man kann sich auch einfach zurücklehnen und schauen, was passiert. Ja, dann machen wir es doch. Ja, du bist heute sowieso sehr laid back. Kann es sein? Ja, schon. Ja. Der Rochenmann. Unten rechts mit, ist ja natürlich eine Legende. Spielt mit einer Hand und lässt auch oft seine Gegner so aussehen. Bin gespannt, bin gespannt. Expansion, Tower Pushes, alles dazwischen kann hier passieren. Florentin will, da kann man sich natürlich auf Keeper einstellen. Ja, oder auf Dark Ranger. Aber das ist ja eher so nach Death Mirror-Ding, habe ich gehört. Ja. Wundert mich, dass er für Undead, dass da nicht das Dark Ranger Interesse besteht. Nö, weißt du, da muss man sich dann entscheiden, weil dann sind die Spells alle 3 so gut und dann weiß man nicht, welches besser ist und dann will man auf Tempo gehen, aber dann steht man vor dieser Wahl und dann lässt man hier Sekunden liegen und da Sekunden liegen und dann ist das Timing im Arsch und sowas können wir uns nicht leisten. Ja, da spielen wir natürlich besser Keeper, der sobald der Gegner Dispel hat, gar nichts mehr macht. Ja, also gar nichts. Aber wann hat man denn als Undead auch schon Dispel? Das dauert ja erstmal eine Weile. Okay, das stimmt, das stimmt. Also ich gehe ja immer für den Tier 2 Rods of Dispel Rush. Ist gewagt, machen nicht viele, aber du bist halt auch ein innovativer Kerl. Ja. Schauen wir mal, was Black Raymond hier am Shop findet.
Einmal alles zum Mitnehmen, bitte. Oh, ich hätte auch gern alles zum Mitnehmen jetzt. Ich habe so Hunger. A player's forces are under attack. Aber ja, der geht zur Expansion rüber. Zack, mit dem Kopf, mit dem Skull, mit dem Acolyte. Da habe ich jetzt natürlich Florentin 1A drauf vorbereitet. Ja. Ja, Glaubst du, wir sehen uns von Florentin hier auch nochmal eine Expansion? Ja, hat er ganz gut gemacht, also gegen mich. Das wollte ich natürlich, dass er dann irgendwann rafft, so, das mit dem Kopf durch die Wand. Das klappt jetzt nicht so gut. Dann expandier doch irgendwann mal selber. Ich habe ihm das ja alles passiv quasi beigebracht. Und jetzt ist die Frage, ob auf Tier 1 oder Tier 2. Und es geht straight auf Tier 2. Und jetzt, ja, rüber und mit den Treants drauf da. Ja, da kennst du aber das Farming-Pattern von Florentin nicht so. Ah, ich weiß nicht. Kannst ja mal versuchen. Aber keine Sorge, der kommt noch pünktlich. Ja, die Timings, ne, die hat er ja gegen mich jetzt 7-mal trainiert. Die hat er drauf. Wenn es eine Sache gibt, die Florentin macht, dann ist es Timings trainieren in Warcraft. Und die sind messerscharf. Also da könnte man fast ein Sponsorship draus machen. Aber ja, genau das. Guck mal her, hoch konzentriert, das Timing trifft er. Ja, Goldmine fängt an und Goldmine wird gecancelt. Florentin. Acolyte Kill natürlich wichtig. Jetzt muss er einen neuen Acolyte bauen, den da hinschicken. Das ist eine halbe Minute, die er da rausholt. Oh, lässt er sich hier surrounden? Da wird gecancelt. Oh, wie ein junger Messi. Der wird sogar doppelt so viel gecancelt, wie er müsste. Er war schon 3-mal raus. Aber er wollte noch mal zeigen, was er kann. Stark. Auf dem Parkett. Ja, wie so ein Goldmedaillen-Dressurpferd ist er hier unterwegs. Und Rochenmann, der Tech, der ist smarter als ich. Da wird nicht Brute Force auf die Echse gegangen, sondern einfach Plan B. Ja, aber das heißt natürlich auch, Florentin eigentlich ganz gute Tempo-Advantage, wenn es ums Hacken geht. Auf jeden Fall. Der ist durch damit. Dann geht's zur Taverne. Oh, er geht tatsächlich wieder auf den Tinker. Und das könnte jetzt ein großer Fehler sein, weil er wird gleich... Oh, warte, was macht der Rochenmann denn? Der ist ganz wild. Tech und Echse. Oh, der Surround. Ist das bitter. TP hat er jetzt zum Glück noch. Versucht noch so viel Schaden rauszukriegen, wie es irgendwie geht. Keine Counter-Expansion, dafür Dryaden. Auf der anderen Seite steht auch, glaube ich, noch kein Tower. Von daher passt das. Zurück an den Mondbrunnen. Zack, zack. Muss nur gleich rausfinden, dass der Echse und Tech kommt. Ja. Der Graveyard wurde vergessen. Das ist richtig und das tut richtig weh. Damit gibt es keine Gargoyles, keine Fiends, kein Slaughterhouse, kein Temple of the Damned, kein Gornix. Da wird die Pocket Factory einfach auf die Gude geschmissen. Das sollte meiner Meinung nach Schaden machen. Weil es ist ein verdammtes Haus. Ja. Sowieso, also ich finde den Spell irgendwie so underwhelming. Ich schmeiß das Ding dahin und dann kommen da so Kollegen raus, manchmal. Ich glaube, das kommt, weil du aus Dota March of the Machines gewohnt bist. Ja, okay. Was so ein bisschen besser ist als das. Der DK prügelt sich einfach mit dem Keeper und dem Tinker. Und der hat keinen, der ihn zurückhält. Der hat kein TP. Oh, der ist doch noch fast ein Entangle. Oh. Der ist sogar noch ein Entangle. Schau an, Florentin. Florentin wild. Florentin Hero killed. Florentin Hero kills. Stark, es ist so stark. Ach ja, ist das toll. Jetzt sind wir das erste Mal in derselben Liga und jetzt
bin ich für ihn. Das ist so ein seltsames Gefühl. Und in der Mitte gibt's Rebuy. Surround. Ja, Geistesblitz. Oh, kommt trotzdem nochmal raus. Jetzt fehlt es ein bisschen an Mana, aber Damage ist trotzdem gut. Und hier mit der Dryade immer wieder slow drauf. Slow, kill. Geht der Rocket oder macht er passiv? Passiv sogar. Top. Ja, aber dieses Mal hat Florentin keine Expansion. Dafür schnelles Auf der Tier Gegnerseite 3. läuft. Dafür aber natürlich auch die zweite Crypt extrem spät. Also Florentin muss sich hier noch nicht so viel Sorgen machen. Er muss nur scouten, dass da drüben diese nächste Goldmine läuft. Und jetzt sind wir hier illegale Strategien. Pocket Factory auf die Akolyten draufschmeißen. Und das Entangle wird auf den DK geschmissen. Der kann hier vielleicht mal versuchen, den Ghoul zu retten, aber das war's dann auch gleich. Ich frage mich, ob Florentin hier überhastet in die Base stürmt oder ob das genau der Game-Winning-Move ist. Ja, die Gute können sich ja nicht so wehren, wie es aussieht. Nee. Also, wenn der Gegner kein Baum ist, dann haben die schlechte Karten. Aber Rochenmann 1 Das war der letzte Zang, Ja. Aber da wird einiges an Gold in Potions geschmissen. Ja, der Tinker wird kurz gehealt. Master Upgrade Bären. Fängt jetzt gerade an. Florentin kein Scout, nur 36 Supply. Das ist ärgerlich. Dafür Tier 3 durch. Viel Gold, das gefällt. Direkt Richtung Orb. Aber Rochenmann, ey, das ist nicht verkehrt, was der da macht. Okay, jetzt baut er Gargoyles. Jetzt wird es langsam interessant. Fiends into Gargoyles. Aber okay, ist Into nur Tier 3. Into Tier 3. Gut, damit konnte man rechnen. Will natürlich Destroyer, wie man immer Destroyer will, eigentlich. Aber Florentin, er ist von der Tarantel gestochen. Wir haben über Tollwut geredet. Vielleicht sollte er sich selber mal testen lassen. Ja, und Gargoyles, die sind natürlich auch relativ fragil. Also die machen zwar Damage, aber genauso schnell sterben sie auch. In der Dicke wird hier entangled. Kommt nicht zum Shop. Doch, kommt gerade so zum Shop. Der Tinker hängt an ihm dran. Oh, da ist er. Okay, geht hier nochmal Invis. Ist das wild, aber die Gargoyles direkt außer Luft gepickt wie eine reife Kirsche. Ja, dann hätte er jetzt die Rockets wieder einen Kill auf den DK kriegen. Aber jetzt der Surround auf den Lich. Grande Florentin, wie stark. Und jetzt kommen hier die Brüller. Mit dem Heal. Trotz Expansion nur 30 Supply, das ist natürlich lächerlich. Der hat nichts mehr. Nee. Da ist auch wieder... Ja, okay. Der DK wollte da einmal durch die Armee laufen. Aber der Keeper mit dem plus 15 Damage einfach ein bisschen zu viel. Ja, Mann! Florentin, du wildes Biest! Florentin heute ungeschlagen unterwegs. Das ist krass. Ja, schau mal die Emotion! Ist das wild! So wollen wir es sehen! Pocket Factory Clockwork Goblin Surround. Let's go! Let's go! Was zur Hölle! Mann, Hovi, ich hab geil. auf dich gehört. Ich weiß, du bist ein guter. Tinker. Stark. Das ist krass. Das ist so krass. Da hat er nach 27 Seasons einen dritten Held gefunden, den er spielen kann. Und dann geht das so gut auf.
Aber das natürlich alles auch nur wegen deinem Training, ne? Dass wir exakt das gerade schon trainiert haben, ist natürlich ein Vorteil. Und dass du das dann auch umsetzt und noch merkst dir und so. Mir ist das Herz 7-mal aufgegangen auf dieser Map. Ach, das ist doch schön. Das freut mich. Ich muss auch sagen, es ist auch wirklich ein Vorteil, wenn man nicht streamt. Also wenn man nicht redet oder irgendwas machen muss oder den Drang hat, irgendwie zu reden. Kennst du wahrscheinlich auch. Ne, dass wenn du wirklich mal deine Ruhe hast, dann klappt es plötzlich und im Stream wird es schwerer. Also das sehe ich schon auch als Vorteil. Von daher, ich gehe guter Dinge in Game 2. Ich hab Bock. Geil. Springtime ist die Map. Springtime. Ja, ich hatte dasselbe Phänomen bei der Fountain of Mana League. Da habe ich zwar auch gestreamt, aber ich habe die Kamera ausgemacht und Licht aus und so. Ist wahrscheinlich dann mehr oder weniger vergleichbar. Ja, genau so. Es spielt sich einfach leichter. Ja. Gut, aber jetzt erstmal Spiel 2 und dann let's go. Viel Erfolg. Dankeschön. Bis gleich. Viel Spaß. Wir warten noch auf den Black Raymond, dass er uns hier das Go gibt. Wir wollen natürlich nicht ohne ihn starten. 3, 2, 1. Springtime! Die Besonderheit an Springtime, meine sehr verehrten Damen und Herren. In der Mitte gibt es eine Goldmine, die unbewacht ist. Man kann direkt hin und sie verhexen. Das ist die Lieblingswaffe vom deutschen Spieler Edo. Mal gucken, ob der Black Raymond hier Ähnliches macht. Ja, aber theoretisch kann man ja früh an der Goldmine vorbei. Das ist ja quasi das zweite Camp, das man haben möchte. Theoretisch hast du da recht. Ob Florentin jetzt gelernt hat, ist natürlich die Frage. Er hat ja immer gerne hier das kleine grüne Camp neben seiner Basis genommen. Und da ist er immer noch. Das macht er. Wir hatten das doch schon mal besprochen. Jetzt ist er wieder da, wo er nicht hingehört. Immer hier schön zum Mammut. Und dann in der Mitte. Ja gut, vielleicht will er erst den Purge-Kollegen loswerden. Als Keeper hat man da vielleicht so einen persönlichen Hass gegen den Kollegen. Aber mit dem Purge-Meister ist es ja so, wenn man den in Ruhe lässt, lässt er auch einen in Ruhe. Ist wie eine Biene. Ja, das denkt man so. Denkt man mit einer Biene ja auch. Irgendwann kommt die vorbei und sticht dich trotzdem. Und so ist das mit dem Purge-Meister halt auch. Das sind die Wespen, die Dummen. Du sitzt da, du isst dein Eis und dann kommt der Purge-Meister bei dir zu Hause und purge dich Und erstmal. macht das Eis weg, ne? Und dispellt das Eis. Ja. Das wäre gemein. Das machen wir nicht. Ja, sorry Leute, das Overlay hat kurze technische Probleme. Wir greifen auf das von Blizzard zurück. Danke, Blizzard. Nee, danke Jannis, dass ich nicht drauf geachtet habe, ob das funktioniert oder nicht. Danke, Janis. So, der Purge-Meister kriegt sie erstmal auf den Kopf. Aber Florentin auch, als hätte er nie was anderes gemacht. Der Rochenmann versuchte vielleicht was zu klauen, kriegt wieder direkt auf die Mütze. Sieht so aus, als gäbe es hier keine Expansion diesmal. Nee, Florentin heute auch unbeeindruckt von Expansion aller Art. Ja, das ist auch neu, dass er auch so in Tower reingeht und in Bases reingeht und so. Ja, in Dota hat er ja auch ein ganz neues Mindset. Ist das so? Ich habe jetzt diese Season noch nicht so verfolgt. Ja, vorher war er immer der ängstliche, oh, da ist ein Gegner, ich muss weglaufen. Spieler. Mittlerweile ist es, oh, da ist ein Gegner, ich greife den an. Spielt er nicht Carry-Helden? Doch. Und dann ist er weggelaufen? Ja. Ist das nicht das, was man so gar nicht tun soll? Ja, meistens war das nicht so das Richtige, aber seine Angst hat ihn einfach geleitet. Er ist ein kleines Häschen manchmal, aber gut, dass es jetzt einen neuen Florentin gibt, zumindest diese Woche. Es wird eher passiv gespielt hier und Rochenmann, der geht nicht zur Mitte, sondern expandiert oben. Ja, so eine Free Expansion holt man gerne mit, aber Florentin
Ich habe es eben angesprochen, der kennt seine Timings. Dann wollen wir mal schauen, ob das so gut funktioniert wie im ersten Game. Die Ghule machen erstmal da die Tür zu. Schönes Fokus von Rochenmann. Der Chat auch bei mir verblüffend oft für den Undead. Oh, Florentin trackt hier die Creeps. Da kommt noch ein Dispel von der Seite. Hat den Trapper getrackt und er ist eingeschlafen unterwegs. Der steht einfach außerhalb vom Camp. Der wurde angesteckt von deinem Gegner. Der dachte, er ist entangled. Starke Eröffnung von Black Rayman auf jeden Fall. Einige Archer down, Keeper schon einiges an Mana rausgehauen und jetzt rein in die Base. Aber da wird wahrscheinlich einiges fallen. So, erster Ghoul. Das war's mit dem Archer. Oh, da wird nochmal Mana gebrannt auf dem eigenen Keeper. Ja, dass die Wisps Friendly Fire haben, das wissen nicht alle. Wenn Florentins Keeper hier einfach right-klicken würde, der würde so viel mehr Damage machen. Ja, manchmal kann man zu viel micron, das stimmt. Kommen noch Archer? Da kommen noch Archer. Er hat auch nicht mehr viel, muss man sagen. Und die Echse, sie blüht und gedeiht. Er weiß ja doch gar nichts von der Echse. Nee. Er kann es natürlich ahnen, so wie Rochenmann da rumgelaufen ist. Man kann sagen, beide haben nichts mehr. Ja. Ja, für wen ist das besser? Wahrscheinlich für den Rochen. Nämlich Florentin hat in der Zwischenzeit auch keine Tech-Gebäude gebaut. Er hat da zwei... Ist ja Tier 2 schon die ganze Zeit, das ist ärgerlich. Vielleicht einfach Mass Fairy Dragon. Ist das ein Ding? Das war mal ein Ding. Ist ein bisschen außer Mode gekommen. Aber es gab auch ein paar Jahre, da wurde das nur gespielt gegen Undead. Warum ist das so gut gegen Undead? Die sind Magic Immune, also können die nicht gecoilnovert werden. Und ansonsten war das so... Oh, der hat eine Hunter's Roll, immerhin. Ansonsten war das so ein Ding, wir expandieren und dann bauen wir einfach so viel davon, wie es irgendwie geht, haben am Endeffekt 16 Fairy Dragons und kitzeln euch kaputt. Das hat verblüffend gut funktioniert. So, da kommt der Tinker. Da hat er einen Narren dran gefressen jetzt. Ja, findet er geil. So Pocket Factory und Reans auf die Goldmine findet er geil. Alright. Das ist sein Geschmack. Ja, das glaube ich auch. Und das funktioniert auch bisher gut. DK immer noch angeschlagen. Keeper leider sehr wenig Mana. Okay, der verliert da vorne aber schon mal HP ohne Ende. Oh, kriegt ihr aber den Last Hit auf den Tower. Kriegt deswegen Level 3. Boah. Bitter. Das gibt ja unfassbar viel XP, wenn man so einen Edge Protector killt. Auf der anderen Seite die Treants, die gehen nur auf die Haunted Goldmine, nicht auf die Acolyte. Ja, aber da gibt es jetzt gleich nochmal eine Pocket Factory. Die sind auch nur Für Florentin und ich finde das geil. Ja, auf jeden Fall. Hälfte runter ist er auch schon. Rochenmann zu gierig, um das zu reparieren. So, wohin geht die Reise? Jetzt sind die Acolytes weg von der Haunted. Treants sind da, kurz auf dem Tower, jetzt wieder auf die Worker. Das gefällt mir. Die fallen wie die Fliegen. Passiert da was? In der Base?
Ja, 5 Milliarden für Florentin. Wieder kein Tier 3. Nee, das ist jetzt auch ein dedizierter Push auf jeden Fall mit den Ancient Protector. Da hat Rochemann auch nicht so viel gegen zu sagen. Gibt jetzt allerdings Gargoyles in höherer Zahl als gerade eben. Oh, Oh, Kölnova. Und damit hält die Echse und der AP geht down. Und die Acolytes sind auch noch da. Game 2 sieht so aus, als würde der Herr Black Raymond hier ein bisschen erfolgreicher sein als gerade eben. Jetzt lass dein Tinker doch noch 1, 2 Pocket Factories da reinschmeißen. Das könnte man machen, ne? Tinker ja auch mit den Rockets. Sehr geiler Anti-Air tatsächlich. Da muss man nur irgendwie ein paar Level kriegen. Ja, als hätte Florentin es gehört von dir. A player's forces are under attack. Die Creep. Soundboard wird gekauft. Florentin auf jeden Fall auch einiges noch im Gold. Nee, der Tinker ist nicht per se Anti-Air, aber die Rockets sind Anti-Air. Die hat er aber noch nicht. So. Jetzt wird sich hier wieder auf dem Bolzplatz getroffen. Mit einer kleinen Backdoor auch. Keeper aber wieder ein Problem und wieder ist es die Kölnova und wieder knickt er ein. Da ist noch ein bisschen was auf der hohen Kante, aber ob er hier zur Taverne kann, das ist die nächste Frage. Schönes Focus Fire mit den Gargoyles, genau so soll es sein. Immer drauf auf für Dryade. Dann knicken sie ganz schnell. Tinker mit dem Passive ein bisschen fixer als sonst, aber 2 Basen gegen eine. Wobei, das ist gar nicht mehr 2 Basen. Da ist hier einiges an Schaden angerichtet worden. Dryaden auch waghalsig. Nächster Acolyte down. Also effektiv ist das hier One-Base, One-Base. Ja, du hast halt immer noch so ein bisschen das Gargoyle-Problem. Das stimmt. Das ist wie, wenn man Ratten im Haus hat. Da freut man sich mal, dass man eine fängt, aber man weiß, irgendwo sind hier noch mehr. Ja. Das sind ja auch die Ratten der Lüfte, die So Gargoyles. Tja, und da hätte man jetzt gerne einen Panda oder die Rockets, wie gesagt. Aber Florentin, anderen Skillbild im Kopf. Kann auch jetzt nicht großartig auf Bären gehen. Für Hippos hat er auch nicht so die Ressourcen. Also er muss jetzt mit dem arbeiten, was er hat. Ja, und das ist natürlich jetzt gerade nicht so viel. Nee, ist wenig. Ist sehr wenig. Und Drochenmann, der hat den Rally Point hier auf seine Helden gesetzt. Da kommen immer mehr nach. Der ein oder andere Gargoyle-Kill mag hier möglich sein, aber 3 Dryaden sehen gar nicht mehr so gut aus. 2 von den 3 sind schon tot. Lich wird am Start. Der Tinker muss hier auch alles alleine machen. Ja, und dass Florentin hier keinen Orb kaufen kann, weil ihm T3 fehlt. Schmerzhaft. DK, kommt er da irgendwie noch ran? Pocket Factory blockt mir natürlich Gozu. Aber der Lich zur Rettung. Schönes Ding. GG. Rochenmann zeigt, was er kann. Und meine Liga-Kontrahenten teilen sich die Punkte. Das ist für mich als Gegner natürlich ideal. Schade, ey. Schade. Guter Versuch. Ja, das mit dem das Tinker kann mit gefällt mir. So eine Echse und dann noch dieser Hero Burst, das ist super schwer. Das ist zu viel irgendwie, aber ja, schade. Okay, 1-1 finde ich ist angemessen. Ich bin nicht zufrieden, aber ich bin zurück. Ach, war doch Vielleicht- gut. War schön aggressiv. Hat mir gefallen. Ja. Vielleicht ist Liga 4 wirklich die Liga, in die ich gehöre. Ich fühle mich hier wohl. Ich fühle mich hier wirklich wohl. Wir fühlen uns wohl, wenn du da bist.
Ist doch schön. Ey, hat mich wirklich gefreut, dass ich mal wieder mit dabei sein darf, dass ihr mich mal wieder eingeladen habt in eure Sendung. Wirklich schön. Wirklich schön. Ich glaube, nächste Woche wird auch schön. Hovi, da hast du schöne Spiele. Ja, hoffen wir's. Da schnuppern wir mal rein in Liga 3, was da so los ist, was da so gespielt wird. Und dann nähert sich natürlich das große Match. Janis gegen meine Wenigkeit. Ich freue mich drauf. Wie bereitest du dich vor, Janis? Ja, müssen wir mal gucken, ob das nicht Storytelling-mäßig besser ist, wenn wir das ans Ende der Saison setzen. Ob wir da was skripten sollen oder nicht. Mal schauen. Ob ich mich da groß vorbereiten muss, das ist jetzt natürlich nach der heutigen Leistung eine Frage, die man sich stellen kann, aber nicht muss. Der Rochenmann hat ganz gut performt, aber das kann man natürlich auch noch anders machen, sag ich mal. Nur weil das jetzt hier einmal geklappt hat, heißt es nicht, dass es dann noch klappt. Wir sehen mal. Aber ich muss auch sagen, Florentin, es war ganz schön, dass du wieder hier warst. Auch. Ja, schön. Ja, Hovi, du bist zurück aus deinem Urlaub. Heute hast du noch Urlaub, du bist entspannt, So ist aber es. ich habe gehört, morgen geht es wieder heiter weiter. Du hast dir hohe Ziele gesteckt in verschiedenen Spielen, Disziplinen. Was sehen wir ab morgen? Ja, ab morgen geht's weiter mit Dota 2 und morgen Warcraft weiß ich noch nicht, aber jetzt in den nächsten Tagen auf jeden Fall auch Warcraft. Aber in Dota bin ich jetzt kurz vor den 12K. Und dann möchte ich die natürlich jetzt erstmal voll machen, bevor ich mich mehr auf Warcraft fokussiere. Okay, ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Vielen Dank. Ich verliere MMR, du gewinnst die. Es ist eine Balance, so wie es sein muss. Das ist doch schön. Jannis, ich nehme mal an, dass wir deinen Streaming-Streak nicht einfach so beenden, oder? Dass ihr einfach jetzt 400 Tage durchstreamt und dann morgen aufhört. Florentin, es hört einfach nicht auf. Es kommt immer mehr und die nächsten Tage gibt es wahrscheinlich so jeden Tag 12 Stunden. Ich bin noch nicht ganz sicher. Aber morgen Dolphin Warcraft Championship Cup Wildcard Qualifier mit unseren Freunden Foggy und Jens. Und Dice, da wollen wir mal schauen, was da so geht. Das ab Mittag. Dann abends. Die War 3 Champions Finals sind wieder da. Wir haben das System geändert. Wir haben alles geändert. Letzte Woche war Qualifier-Wochenende und das war schon sehr geil. Jetzt die besten 8 Spieler, die wir finden konnten, im Double Elimination gegeneinander für 3000 Tacken. Das wird geil. Leon spielt mit. Dem drücken wir natürlich ganz, ganz doll die Daumen. Hat aber auch sehr sympathische Gegner. Das jeden Tag ab 18 Uhr. Das ist unser Wochenendprogramm. Und dann gibt es nächste Woche auch noch ganz, 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 ganz viel mehr. Also wenn ihr aufsteht, Back to Warcraft klicken. Wenn ihr ins Bett geht, Back to Warcraft klicken. Einfach die ganze Zeit Content. Und am Dienstag gibt's den Patch. Und das werden wir natürlich auch gebührend feiern. Ich habe mir Back to Warcraft mittlerweile als Wecker eingestellt. Einfach. Es weckt mich morgen, der Stream, und läuft eigentlich den ganzen Tag durch. Und es ist wirklich wunderschön. Danke, dass wir Teil deines Alltags sein dürfen. Gut, ja, vielen Dank, ihr Lieben. Stopp! Dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Stopp, du Bei mir vergisst. gibt's natürlich morgen, am Freitag, geht's weiter mit Pen and Paper. Die große Kampagne Dungeons and Dragons wird fortgesetzt. Der zweite Teil des dritten Teils findet morgen statt. Ihr habt jetzt noch Zeit, den ersten Teil nachzuschauen. Es sind in sich schlüssige Abenteuer und morgen geht's weiter. Ich freue mich sehr mit einer ganz fantastischen Besetzung. Und dann freue ich mich auf nächste Woche mit mehr Warcraft und euch. Haut rein. Alles klar, macht's gut. Macht's gut. Ich spiele jetzt noch das Statement vom Rochenmann, dass ihr da auch wisst, Yes. was da noch auf euch zukommt. Bis dann. Alles klar. So, das muss ich jetzt erstmal als Video hier einbinden. Das ist aber natürlich für einen Medienprofi wie mich überhaupt kein Problem. Hier ist er, der einzig und auch wahre Rochenmann für euch. Hallo, guten Tag bei Rochenmann TV. Rochenmann TV, das einzige richtige Format für alle. Pass auf, ich muss CREEPJACK spielen gegen Pommes Ruppel. Und ich finde ja, Pommes Ruppel oder Florentin Will habe ja sehr viele Eigenschaften bester Carry Deutschlands. Nö. Er ist sympathisch, das stimmt. Und er ist Nachtelfspieler. Und Nachtelfspieler, das sind ja für mich immer die Spieler absolut. Und ich weiß gar nicht, wie ich das erledigen soll. Erst gegen Florentin Will spiele und dann noch gegen Jannis in derselben Liga.
Mein Gott, und alle Leute in der WC3-Szene sagen, Happy, Starbuck, Fortitude, die W3 Championships. Ist doch vollkommen egal. Alter, Jannis gegen Raymond. Pommes Ruppel Rochmann. Und das letzte Mal, wo ich Pommes Ruppel gespielt habe, das war doch damals vor ein paar Jahren. War das nicht damals auf... Stimmt, das war doch auf Titan, das diese merkwürdige Map, wo ich doch auf deiner Netflix expandiert habe. Ja, das war damals Spaß. Pass auf, Florentin, ich besiege dich. Und wenn ich dich besiege, wirst du für immer in die Liga 4 absteigen. Du bleibst in der Liga 5. Und zwar für lange Zeit. Nachdem du gegen mich verloren hast, wirst du für immer in der Liga 5 bleiben. Und zwar für eine lange Zeit. Oder du kannst auch komplett mit Warcraft 3 aufhören und einfach so als Kommentator arbeiten. Das wäre doch auch nicht schlecht. Weißt du, du bist ein sympathischer Typ, aber microtechnisch einfach so auf dem Level wie Soulkeeper oder Tester. Es ist nicht schlimm. So welche Leute braucht man halt auch in der Warcraft 13, aber nicht unbedingt in einer großen Liga. Ihr könnt ruhig lernen, aber in der Liga, da hast du nichts verloren. Weißt du, und deshalb werde ich Schritt 1 tun. Ich werde dich an diesem Donnerstag zeigen, wo der rechtmäßige Platz ist. Bei der Rochemann, das ist der FC Bayern München der Liga 4C. Und nicht du. Und auch nicht dieser Neo. Gegen den muss ich auch noch ran. Aber dazu kommt ja noch später ein Statement. Pass auf, Florentin. 2 Tipps, wie du besser spielen kannst. Erstens, schreib nach 5 Minuten TT und geh einfach. Musst du nicht unbedingt so quälen. Und das andere ist, du kannst so viel trainieren, wie du willst. Gegen mich wirst du eh kein Land sehen. Das weißt du doch, weil ich bin der Rochenmann. Und der Rochenmann wird zeigen, wer in Wirklichkeit der beste Spieler ist. Ja, deine Warcraft 3 Karriere läuft ja irgendwo schief. Das weiß ich. Du bist doch eh der beste Carry-Spieler Deutschlands. Das sehe ich ja. Du hast doch dein Team, die Butterbande. Wie kommt man eigentlich auf den Namen die Butterbande? Das musst du mir mal erklären. Aber egal, wie man es dreht und wendet, Florentin. Ich mag dich. Ich mag dich sehr. Du bist ein guter Typ. Du bist nicht so wie dieser Robin. Ich mag dich sehr. Aber nicht in der Liga 4. Geh doch in die Liga 5. Da bist du gut aufgehoben. Und ohne Scheiß, da bist du auch gut aufgehoben. Da sind auch Leute auf deinem Niveau. Wie zum Beispiel Soulkeeper, Tester. Wer will denn schon eine happige Starbank angucken? Hey, jetzt kommt Rochenmann gegen Neo. Aber zuerst ich. Das wird das Match des Jahres. Und ich werde trainieren. Obwohl ich Besseres zu tun habe. Ich muss nämlich mein Spiel noch durchspielen. Mein Metaphor-Spiel. Das ist das offizielle Lösungsbuch. Ich besiege dich. Und wenn ich dich besiege, dann wird Jannis Theax der nächste sein. Und Jannis, schnall dich lieber mit 2 Gurte an. Weil wenn ich gegen dich spiele, dann gibt's Rowdy. Dann gibt's Gaudi. Ich weiß, du bist so ungefähr bei 1543 mehr. Das ist aber alles nur Inflation. Weil wer hochfällt, der fällt auch tief, Neo. Und das weißt du auch. Und wenn ich erst Pommes Ruppel, Florentin will besiegt habe, dann bist du dran. Neo. Wenn du gegen mich verlierst, dann wünschst du dir, du könntest dir deine Haare raufen. Ich habe so einige Geschichten mitgehört im Raraland. Das wirst du gar nicht wissen. Aber ich weiß es. Aber du bist ja nicht mein Gegner, sondern der Florentin. Ich wünsche dir alles Gute, Florentin. Für alle Leute, ich bin am Donnerstag schwer beschäftigt. Ich bin unterwegs als Dozent. Ihr könnt mich ja in der Uni Würzburg treffen beim Org-Forum. Da können sich die ganze Org und die Human-Spieler sich ausholen, weil ja der neue Patch zur Art ist. Ihr wart ja. Ihr seid so welche wart ja. Also Florentin, nach diesem Spiel, Liga 5, die Tür ist offen. Ich helfe dir doch, weil ich helfe gern ältere Leute beim Treppe runtersteigen. Und das in der Liga 5. Schöne Grüße, der Rauchenmann. Silent night and endless fall, like cuts from 1,000
tossing knives, I hear you call, but I'm still stumbling in the dark, a silent howl as I dissolve into your arms. I wait.